As I heard Larry say, I think that's one of the biggest grand entries you've ever had. Once again, a big Walalio to our drummers, the Spirit Wolf singers. And once we've given you the time to catch your breath, we'd look towards you to play the flag song.
I would now look towards the Spirit Wolf Singers for our veteran song. Well, yo, Spirit Wolf Singers. And in honor of the water walk that took place this week, we have especially with us the Akwesasne men's singers. And I believe Steve King will introduce the song of the water drum. If we could have the microphone open, please. Sego Zego Guego, we are Akwesasne Ladilana Hawi. And in acknowledgement of the water walk, we're here to share a few of our songs we call Janada Wizaneha, the women's dance. Now, women's dance is what we use because it's one of our oldest songs due to it ties into creation when the whole world was water and the first being here was Sky Woman. So those few songs that we're going to share is Janada Wizaneha. Tanito. Hey!
Malaliog to the Akwesasne Men Singers, to our host drum, the Spirit Wolf Singers. I would now turn it over to our knowledge keeper, Claudette Commanda from Kitigan Zibi, Anishinaabe First Nation, to provide us with opening prayer. Claudette. Yep's going to stand here. Is she going to put the flags? Gwai kakina. Bonjour tout le monde. Good morning. Hi, everyone. Menugishigun. Is it not a beautiful day? C'est une belle journée. It's a beautiful day, huh? Jaji koma Anishinaabe ki o mamuwen niwag. Kani michkishigun kinu in addition to God's kitagan zibi don jaban. Kichimigwe jonje chimino nogomowin. I thank the singers for the beautiful songs that you sang. That first prayer that was said here this morning was those songs. I acknowledge the elders, Mishom Sug, Ashish Kokomisug. I acknowledge the chiefs, Ogima Hikwewag, Ogima Ininiwag. But also with love and kindness and gratitude, we acknowledge this young man, this child who is here, our children, and that is so beautiful. I also acknowledge my sister,
Chiogima our national chief. I acknowledge our veterans. I acknowledge everyone who is here. Kakina. We are in this beautiful circle, this beautiful circle. I stand here with my son and all my relatives from Kitagan ZB, as well as the Algonquin relatives from the other Algonquin communities. It is such a beautiful sight to stand here amongst you, my relatives. The Creator's blessed us in bringing all our nations together here today. And isn't this beautiful? Nation to nation to nation to nation. And we are so gifted. Let us put our heart, our minds, our spirit, and our voice together as one, to acknowledge and to honor the great mystery, the one that has put us here, the one who has gifted us with life, and that always brings blessings of love to us each and every day. Chimigwedge gishimanado kichimigwedge kinakego. Migwedge gishimanado. Kichimigwedge jojoaki. Migwedge kokomistepekizis mishomiskizis. Chimigwedge. Migwedge ni genwen daganog chimigwedge. Gishimanado kichimigwedge onje. Nibi. Ishkude nodin ashish aki. Nibuksendam gishimanado onje no gom Assembly First Nations Annual Assembly no gom ashishwa bang nibuksendam chimino tagaziwin nibakawin ashish bimadzwin ashish zagi edwin onje kakina chimigwech. Migwech onje ude ashish izagi edwin. Creator, we come together with that one heart and that one mind and that one spirit and that one voice. As we look upon you, Creator, and we thank you for the beauty of life and thanking us for living the way that you intended us to be as the first peoples of this land. And we thank you together as one people, Creator. We thank you for all our ancestors who are in that spirit world, for all our relatives who continue to pray for us. We thank you for our children. We thank you for our elders. We thank you for our singers and our dancers. And Creator, we thank you for all of life. As we acknowledge our ancestors, we acknowledge one another as brothers and sisters. And I thank you, Creator, for bringing us together. As we acknowledge our ancestors and all those loved ones in the spirit world, we thank you for the dreams that you bless us with. We thank you for the gifts that you give us each and every day, from that water life, the wind, the fire, and our land, Mother Earth, as we acknowledge our grandfather, the sun, and our grandmother, the moon, and all those spirits, Manido, and all those ancient spirits, Atsukan. We thank you for the medicine that is here as we give honor and thanks for the beautiful voices of song, that first prayer that was said this morning, those songs that were shared. To remind us that we must always follow the original instructions that you've given all of our peoples, regardless of the nations we come from, and also in Anishinaabe, our languages. We thank you, Creator, for giving us the strength, Mashkawiziwin. So we come together and say good words, Chiminotagaziwin, to come together to show that we love one another, Zagiedwin, to show one another that we wish upon each other that good life, Minopomadzuin. And Creator, we thank you for the love that is here as we honor and give thanks to those ancestors who guided us into this grand entry, those beautiful eagle staffs. Creator, we offer our prayers to you as we honor you, we pray for you, as we pray for our loved ones in the spirit world. Creator, we ask you to bless this meeting today and tomorrow, and all the leaders who are here. Bless them with strength.
bless them with wisdom, bless them with guidance. And together as one people of this land, Turtle Island, one people, Creator, that you've created us under your heart, your love. Creator, we acknowledge and we pray for all our communities from coast to coast to coast, all our communities, all our relatives. And we know, Creator, at this time there are some of our communities who are having hardships. Please, Creator, take our love and send it to our relatives. As we acknowledge and honor our loved ones in the spirit world, we also take this time to acknowledge, and we ask you, Creator, to please take our love to all those children who did not make it home. We remember them and we love them, and you know them each by name. And please, Creator, on our behalf, tell them we will never forget them. As we acknowledge and honor our lands since time immemorial, we thank you, Creator, to ensure that all our lands will be here forevermore. Kichimigwe Jonji, Gijimanado, Kichimigwe Jonji, Kizagi Edwin, Kichimigwe Jonji. Mashkawi was in Nibak Kawin, Chimanotakiswin, Chimigwe Jonji, Kiniwin, Amy Alwin, Ashish, Niniwin, Amy Alwin, Migwej. Together as one, my brothers and sisters, relatives, together as one, let us always be who the Creator intended us to be, and that is with the first peoples of this land. And that we walk this road together, Mama Wepomose, in that good way, with love and kindness for our children, today and tomorrow. Kichimigwej, Niwishkiwedu, Gizagian, thank you. I love you all. Migwej. Migwej. Well, Claudette, I would now ask for our support staff to come to the stage and assist as we post the flags.
And now, to continue with our opening protocol, I would look towards our host chief, Greg Sarrazin, from Algonquins of Pikwakanagan, to come address the Assembly. Kwekwe, Pajashin, good morning, everyone, and welcome. My name is Greg Sarrazin. I am the chief of the Algonquins of Pikwakanagan First Nation. It is my very great honor and my privilege to welcome all of you to this 2026 Annual General Assembly of the Assembly of First Nations, being held right here in the heart of the traditional, unceded, and unsurrendered territory of the Algonquin Nation. When European cultures first came up the mighty Kitchissippi into our Algonquin homelands in the early 1600s, the Algonquin Nation was here, occupying and defending our homelands, where we have been since time immemorial. We are still here today in 2026, and we will continue to be here for the next 7 generations and beyond. Where we are today, at this location, where the rivers converge, where the mighty Kitchissippi, flowing west to east, is joined from the north by the Gatineau River and from the south by the Rideau River, is the traditional meeting place of the Algonquin Nation. Throughout millennia, we have welcomed many nations here to conduct trade and to make alliances. Today, we welcome all of you here to undertake the important work that we all share and which is of the utmost importance to all our nations across Turtle Island. We honor our elders, past and present, our knowledge keepers, our youth, and leadership who continue to uphold the sacred responsibilities entrusted to them by the Creator. I acknowledge our National Chief, Cindy Woodhouse Nepinak, Ontario Regional Chief, Abram Benedict, all of our regional chiefs, our chiefs, councillors, elders, veterans, youth delegates, our partners, our honored guests, and all those joining us today. To all of you, I say welcome. I also wish to acknowledge our knowledge keeper, Claudette Commanda, and give our thanks for opening us in a good way. I also acknowledge the chiefs and councillors of all of the Algonquin First Nations in attendance today. Almost all of the chiefs of the Algonquin Nation are present, and that is good to see. Our nations come from every corner of Turtle Island. We speak many different languages. We may carry unique histories, cultures, and traditions, yet we are united by our responsibilities to our people, our ancestors, our lands, and the generations who will follow. Gatherings such as this have always been part of who we are as First Nations people. Long before there was a Canada, our ancestors gathered in council. They shared knowledge, resolved differences, strengthened alliances, celebrated accomplishments, and made the decisions that would ensure the well-being of future generations. That history continues to guide us today. As leaders, we know that the work before us is not always easy. This Assembly comes at an important moment. Across this country, First Nations are strengthening our governments, rebuilding our institutions, protecting our lands and waters, creating economic opportunities, and restoring our languages and cultures. We are proud of that work. We are proud of the leaders that came before us, and we are confident about what we can build. This Assembly gives us an opportunity to take another step forward. The discussions before us are important,
We will speak about clean water, Crown relations, health, housing, and child welfare. We will also discuss the path toward a First Minister's meeting. These are important issues. The conversation about Canada's major projects gives First Nations an opportunity to help shape how projects are planned, reviewed, and implemented. Our nations bring knowledge of the land. We bring experience. We bring our laws, our governance systems, and stewardship responsibilities, and an understanding of what responsible decision-making requires. This week is not just about responding to the plans of others, it is about helping set the direction. Our First Nations continue to face challenges in housing, healthcare, education, infrastructure, economic development, environmental protection, language revitalization, and the ongoing implementation of our inherent and treaty rights. We continue to advocate for clean drinking water, for equitable services, for safer communities, and for the recognition of our jurisdiction and self-determination. But while we acknowledge those challenges, we also celebrate our strengths and our successes. Across this country, First Nations are leading innovation in governance, economic development, education, conservation, healthcare, and cultural revitalization. Our language are increasingly being spoken by our young people. Our ceremonies continue to grow stronger. Our artists, entrepreneurs, educators, and knowledge keepers are inspiring future generations with pride and purpose. As First Nations, we understand that every decision we must make, we must consider those who will come after us. The future of our nations depends on the choices we make together. It depends on investing in our youth, honouring our elders, protecting our lands and waters, and ensuring that future generations inherit communities that are healthy, prosperous, and grounded in our cultures and languages. As we begin this Assembly, let us do so with open hearts and open minds. Let us listen as carefully as we speak. Let us celebrate our successes while confronting our challenges with determination and unity. May this gathering strengthen our relationships, inspire meaningful action, and remind us that although we come from many nations, we share a common purpose: to protect our peoples, uphold our rights, honour our responsibilities, and leave a stronger future for the generations yet to come. So once again, welcome all to the unceded, unsurrendered traditional territory of the Algonquin Nation. May the Creator guide our discussions, bless our decisions, and keep each of you safe throughout this Assembly. Miigwech, and thank you. So thank you to our host, Chief Greg Sarrazin. We will now continue on with our opening protocol, and I would look towards our Regional Chief of the Ontario Region, Abram Benedict, to come open us. Sego, Ani, bonjour. What's going on, Walados? I don't know how many of you have watched some of those video clips on AI, or not on AI, on a platform, and you scroll through them. There was a quick video that talked about when you do a public speech and not to say, I hope everybody is well this morning, because the AI is now telling us how to innovate and get people engaged. And so I've been thinking a lot consciously about that, because one of the most opening lines I use, I hope everybody's well this morning. And it's like, well, that's kind of standard now. So it's such a great day. Such a great day as our elder opened us up this morning. I want to acknowledge the prayer this morning, the drum, our water drum, the ceremony that took place yesterday about the water and how important that is, and how we come together for the next 3 days to talk about issues that continue to impact our nations, to talk about the opportunities. I want to thank Chief Sarrazin for the words this morning, welcoming us to his territory, and the work that his nation is doing in ensuring that the settlers in this area continue to know whose territory this is. I want to say welcome to all of our chiefs. Hope everybody's traveled well
It's supposed to be a hot one today, so it's great to be inside. I think we'll be appreciating air conditioning this morning. As some of our chiefs came together, they said, oh my goodness, should have took an Uber over instead of walking, and that was at 7 o'clock this morning. So I know sometimes this room gets really warm in here, so we'll hopefully keep the air conditioning working well. I want to acknowledge our national chief and our executive and the work that they have been doing and we have been doing as the Assembly of First Nations to continue to support and advance our priorities, our mandates as set out. There's been a lot of things that have changed over the last little while. I mean, we were only here in December, and then we're hosting in our region, and the December one defaults to Ottawa here. And then the July one goes through a process, and so I'm excited to welcome all of you again to our region. And I know that many of you have come forward, have brought forward resolutions, and we look forward to that. And I see people at the mic already. My goodness, is that a great morning? We're going to be starting off and advancing some really good conversations, and that's great. And I'll leave it to the chairs to call on you for that after. But as we look at today's agenda and the next 3 days, there's some important things. The Carney government was elected in March of 2025 and then secured what they call a majority government in December of, just in this year of May of 2026. And we've seen a shift. Well, this government continues to be a Liberal government. They do things differently and they move quickly. We have the Building Canada's Home Act, which is going to impact all of our nations in so many ways. Last time we were here, we talked about, the Bill 5, and in our region, we have Bill 5 and nationally C5, and what those implications are, but also at the same time talking about those opportunities. Chief earlier talked about the water legislation. Chief Sarzan talked about how important that is, and we're going to continue to advance that. But ensuring that legislation meets our needs. Source water protection is big. It's pretty sad that when we're the only ones thinking about how do we ensure that the source water is protected. We had our ceremony yesterday, our water drum this morning, acknowledging how important that is to who we are as a Snabek Haudenosaunee, Ongwehongwe people, the First Peoples. And so that legislation is important to our nations. Sadly, my region of Ontario has the most boiled water advisories. We still have many communities who are dealing with not having safe drinking water, amongst many of the other issues. I do want to acknowledge today, too, that a number of our communities are facing forest fires. This sadly continues to be a continued conversation we're having here. In fact, one of our communities in our region was completely lost to fire yesterday. We have another community being evacuated. These are the realities, the sad realities of climate change and the impacts that's having. The forest fires are much more earlier, more intense, having greater impacts to our communities who already are dealing with so many difficulties: clean drinking water, addictions, housing shortages, and now we have to worry about climate change. But amongst all of that, we have unity. We have so much unity happening in our communities, in our regions, advancing our shared priorities to ensure we're standing side by side to protect the inherent rights, the jurisdiction that each and every one of your communities have. As we plan for the First Ministers meeting with First Nations, my region has been very clear. My chiefs have been very clear to me. We want to advance that relationship conversation. We want to ensure that our conversation is rooted in what the Constitution says around Section 35. But those conversations that occurred 40 years ago are not over. In fact, the landscape has changed so much and so quickly. And so the work that the executive is doing is in advancing that with our regions and ensuring that we're preparing, laying the framework to have a successful First Ministers meeting with takeaways and concrete actions. I want to acknowledge the National Chief and the work that she has done to secure that meeting, pushing hard on the PCO, Prime Minister's office. This is important to each and every one of us in here. But that relationship, that fiduciary, that treaty relationship needs to continue to be defined. Canada wants to secure the economy, wants to extract our resources in our lands, but that certainty around that land title
is important. Whose land is that? It's our land. It's your land. It's our treaty land. Government must be reminded of that. And so as we plan for the First Minister's meeting, that's one of the priority areas that we're going to continue to advance. So on behalf of myself, our 133 First Nations in this region, we welcome you again back to this beautiful Algonquin territory that we have here. I look forward to the next 3 days of conversations, and I hope everybody keeps cool, and I mean that temperature-wise. I'm respectful as well, though. A respectful next 3 days in advancing our collective priority. The unity that we have in the room needs to be continued to be forged forward for the benches, for our young ones. We have one joining us here today, and those who are not born yet. So, now we'll go on. Thank you, Regional Chief Benedict. So before we continue, I just want to remind you that quorum count is taken. Not too bad there. Thank you. Quorum count is taken based off of your red lanyards for those of us who are in the room. And also we do have a few chiefs joining us virtually, so I want to recognize their presence here with us. So just make sure that you do have your red lanyards present, because it is now the time to officially call to order the 2026 Assembly of First Nations Annual General Assembly. And now to continue with our opening protocol, I would move over to our new Youth Co-Chair, Cara LeBeau. Hello, bonjour. Taluizi Cara LeBeau, Talumen, Abagwit, Wiki Lennox Island First Nation. Hi, my name is Cara LeBeau. I'm from Prince Edward Island, Lennox Island First Nation. It's an honor to be with you all today to help introduce our next speaker, APN National Chief Cindy Woodhouse Nepinak. She was born and raised in Pinaway-Mootang First Nation in Manitoba. She is the youngest First Nations woman and mother to hold the position of National Chief. Please help me welcome her to the stage to provide her opening address to Chiefs in Assembly. Well, I think I'm getting old now. No. Anine, hello. Good morning, everybody. It's such an honor to be here today and be with you here on the unceded, unsurrendered Algonquin and Anishinaabe territory. And I want to acknowledge and hold up our host drum, the Spirit Wolf drum singers. I also want to uphold the water singers. What a beautiful, beautiful song. Thank you so very much, Regional Chief. They've got such beautiful voices. Really touched me this morning. So I also want to thank Claudette Commanda, our knowledge keeper, for opening up this assembly in a good way with her prayer. We recognize the Eagle staffs and all the ceremonial items in this room. We acknowledge Chief Serzan for welcoming us to his territory, to their territory. We also send our love and strength to First Nations and first responders helping to battle floods and fires across the country. And just last night, unfortunately, one of our communities completely burnt down from fire, and it was very disheartening. So my heart goes out to Chief Helen Pavola, who I had the honor of seeing late last night, and she's now going home to see the evacuees coming from her community into Thunder Bay. And so our thoughts go out to the Megus Sigagem First Nation. We honor them, and please lift them up in prayer as their entire community has been devastated. We also lift up Regional Chief Benedict, Grand Chief Linda Vostegay, and chiefs from across Ontario for welcoming us this week and for your ongoing advice and inspiration. We appreciate good work. Also with Chief Fiddler at Anishinaabe Nation, your success in finalizing a Canada-Ontario agreement on long-term reform of the First Nations child welfare system is leading the way. It's been an honor to stand with you on this file, so I want to say congratulations. Speaking of advocates for children, I also want to personally recognize, where's Quebec?
There he is. Regional Chief Paul for his work over this past year on this difficult file. We are so grateful for your passion and your patience. It has been a great honor to be serving all of you since 2023. As a national political organization, of course, the AFN has been advancing inherent rights and advancing treaty rights through the co-development of policy of public education and legislation for over 49 years. In March, we attended the BC Assembly of First Nations in Penticton, and we thank Chief Gabriel for welcoming us there, because that is where the AFN started after the National Indian Brotherhood. The AFN started there 49 years ago. It'll be 50 years next year. And the AFN is where it started for me. Before I go on, though, I do want to say, and it's not in my, but I always want to do this, because we're always told that as parents, and I know that, as we age, I'm the youngest of 5 children. I have a whole bunch of brothers. I have no sisters. I wish I did. But I have all older brothers, and but my parents are here, and I'm so glad that you are. So if my mom and dad, if you could just stand up and take a wave. These are my parents, Lorette and Garnet Woodhouse. But and through everything that they've been through, they both went to day school. They have horror stories that they share and tell me every day, and I'm just glad that you're both here and you're well. So thank you for being here for me. When I was 3 years old, I had attended my first, we didn't have much, but we drove from Manitoba to attend the Assembly of First Nations in Vancouver at that time, and Mom and Dad drove there. My dad was a counselor, and he supported our chief, and we drove, and I remember there was no air conditioning in the car, and it was awful, but we made it. And I was so happy to see the BC chiefs at that time. Your culture and your strength was, because we were coming from somewhere where all that was hidden still in the 80s, right? So we've come a long way, and we have a long way to go. Today, my role, of course, is always to advocate for each of you, for your priorities, as directed as well by chiefs in Assembly, to protect our collective and our inherent rights. And we can't do this work without a strong AFN National Executive. So I want to personally thank all of our regional chiefs from coast to coast to coast for your work and your leadership. We also thank our Elders Council, the AFN staff that are here, advisory councils, and the chiefs from all over this beautiful country for your prayers, your thoughtful advice over the past few years. And we welcome you to our 2026 AFN Annual General Assembly. We've got close to 3,000 delegates this year, this summer. That's a lot, and close to 400 chiefs are here. Many of them are also online. Our trade show sold out quickly. Our golf tournament also sold out within 5 minutes. It was very, very quick, and that we have many cabinet ministers attending this week with a diverse range of members of Parliament from all political stripes, Canadian senators. We are thankful to the media as well that are here, documenting this entire day, and we appreciate the important work that they do. We have representatives from Crown agencies, the private sector, from education, institutions, and environmental organizations. I think I also saw a few bankers here earlier, and we have a full agenda with over 50 resolutions on the schedule. So we are thankful and happy to get started, and very happy to see you all here. There's a lot of interest because First Nations are leading the way in all walks of life across Canada. We were also very happy to see the Toronto Maple Leafs add to that list last month by drafting Yukon's Gavin McKenna first in the NHL draft. We're so proud of Gavin, and his mom and dad had texted yesterday, and I said to them, what a blessing that you get to be, First Nation parents, that they get to see their son. It's all of our dream, right, as hockey parents, and I just lift them up and wish Gavin and his family well. We also lift up, of course, Carey Price, and for being inducted into the Hall of Fame a couple of weeks before that. And so our best to the BC First Nation family. We just love you for paving the way. I'm going to say this, though. Reggie Leach must be next. And, the NHL, the NHL is listening.
So First Nations, we are leading the way in so many areas. Yesterday, we met with the new Minister of Artificial Intelligence, Evan Solomon. He recognized the leadership of chiefs and the policy approved by all of you at our last Assembly to develop a First Nations-led national AI strategy. But we made it clear to the Minister that there will be no mega AI data centers built on First Nations land without your consent or your participation. First Nations, of course, we also reminded him, can't just be the AI consumers. And if they want to build anything, we need that First Nations need to be at the forefront of building what they wish, leveraging and controlling this technology, particularly with their youth. So we look forward to talking with Canada more about their AI strategy and the many other issues we have been working on over the past year. Just a few years ago, when running for this position, unity was a central piece of my campaign. In the years prior, we went through some difficult years. Well, there is still work to do, and we know we are making progress when we see First Nations leading the way in the media, in Parliament, and across society. It was so nice to see 12 First Nations people in Parliament. I'm so proud of all of them from all political parties. Yeah. Rebecca and Billy Morin, and they're from everywhere. And when Canadians, they stop me on the street, they offer encouragement, I know we are making progress. And we look around this, room, and when we see this week's agenda, we see more than progress. We see hope for the future. At the same time, we all understand this is a difficult time in this country's history. Prime Minister Carney has articulated this reality very well. But First Nations have always stood for this country in difficult times, and we know that this is another one of those times. Every single World War I, World War II, Afghanistan, the pandemic, now the separation, First Nations are at the front of that all the time. That is why chiefs in Alberta have been so strong in standing for unity against right-wing separatists. We have made it clear that any proposal to separate from any province or territory from Canada is fundamentally illegitimate and unconstitutional without the explicit, prior, informed and collective consent of First Nations. We need to make and call it what it is, because Albertans need to know that if they vote to separate from Canada, that they're not taking the land with them. So we lift the Alberta Chiefs up for their leadership. We are united behind you. I see many of them here. BC Chiefs were standing up as well for unity when they defeated their provincial government's misguided plan to roll back on the United Nations Declaration, because the alternative would have led to significant disunity. So we lift up all BC Chiefs and Regional Chief TG. Where's my friend? He's here. We lift you up for that, for leading the way on that and taking charge. First Nations have been there for Canada in difficult times because we are fundamental partners in this country. Our ancestors welcomed settlers to these shores, but they also learned through hard experience that if we don't mobilize to protect our rights, that no one else will. Today, our rights are being threatened in new ways, but we are not afraid, far from it. First Nations across the country are stronger than ever. So a lot has happened since we had gathered in December. Immediately following the Assembly, we made the journey to Montreal's airport to receive the artifacts the Vatican finally agreed to release. And that was the work of all of you. That was your work. And I want to thank the 4 young people. A few of them are here. I want to thank you for that they went and picked them up, on the other side of the pond and brought them back home to our people. And we lift them up for that, and the elders that were all there. So today we are pleased to report that these relatives are resting just a few minutes away from here, awaiting their final journey home to many of your communities. It was an emotional moment for all of us and an important step forward. But we won't rest until we can bring back more from the Vatican and from other world institutions. They have our things all over the world. So, I'll leave that there. I'm also pleased to provide a brief report because it has been a busy first half of 2026. A full session of Parliament just wrapped up. We visited King Charles in May, and we welcomed the new Governor-General Arbour in June. And we congratulate Prime Minister on an excellent choice and pay tribute to Mary Simon for doing such a great job. Thank you,
There's a lot we could cover, but let me start by saying the highlights are being with chiefs in your communities. We started the year in the Arctic with the Dene people. My friend George McKenzie is here, and we can't thank you enough, Regional Chief McKenzie, for welcoming us in January, and it was cold. We talked about access to health care, about northern development, and the sovereignty of this beautiful country. And we discussed the sovereignty of our eastern neighbours, the Greenlandic Inuit. Together, we condemn Trump's reckless threats to control Greenland and his illegal threats against this country. Thinking of highlights from the past 6 months, we think of Chief Leroy Denny from the Nova Scotia Regional Chief Paul and our visit with the Mi'kmaq community this spring. With the Eskasoni Chief and Council, we talked about policing, about infrastructure, and of course, boys and men's health and mental health. We heard about Nova Scotia's raids on First Nations cannabis operations and called on Canada to finally transfer control onto the territory to First Nations people. And it should go for every commodity. First Nations should be in control. We can't be controlled anymore by federal and provincial governments. On the other side of the country, Chief Jerome Jack welcomed us to his beautiful community on Victoria Island. So thank you, Chief, for having the Assembly of First Nations in your territory. It was a beautiful day, lots of food, salmon, and a good day. And we left more inspired to do more than we can to protect this beautiful earth for our children and double down on our advocacy to close the First Nations infrastructure gap. Back at the top of the country, we were so happy to spend time with chiefs in the Yukon last month and attend the Council's annual assembly. So we thank Yukon Regional Chief Alatini for hosting us and her great work on the executive. Thank you so very much. We discussed many topics with the Yukon chiefs, including plans for a First Minister's meeting this fall, focused exclusively on our issues. During his appearance at our December Special Assembly in December, Prime Minister Carney confirmed his support for a First Minister's meeting on First Nations issues in 2026. Excuse me. The Prime Minister went further in his speech to the AFN, to all of you, saying, "We will lead the agenda." So this First Minister's meeting promises to be unique in many ways, but it will be the first time to focus exclusively on First Nations. Miigwech. Thank you. All respect to them. For the First Minister's meeting, it was all respect to them, but when we got the premiers to agree with us last summer, and the missing piece of that, of course, was the Prime Minister, who confirmed in December, and all respect to other groups of people, but there will be no Métis and no Inuit at that table with us, just us with them. Securing this meeting, it didn't come easy, and part of me, I'm not going to believe it until we are there. We had tough discussions with the provinces last summer, but we lift them up for recognizing that we are now talking about a new Canada now. They can't leave us out anymore. They've left out all of you, all of us, for many years. Beyond the First Minister's meeting, we lift up leaders and national chiefs that have been seeking this opportunity for a long, long time. It has been over 20 years since our last national gathering around the Kelowna Accord. Rights holders should not have to wait 2 decades for the next one. Since December, we have been talking with our executive, with our elders and chiefs across the country about the outcomes that you want to see. We have been talking with leaders that went through the Kelowna Accord and the constitutional conferences of the 1980s. We want to thank everyone that has taken part in those dialogues so far. Through these conversations, general themes have emerged. First, chiefs are united in saying that this can't be a one and done. That means establishing an ongoing federal provincial accountability mechanism to ensure that socioeconomic gaps are addressed through deeds and not words, like the King had said when he opened up Parliament last year. Second, chiefs have told us not to rush planning. That's why we propose this meeting for a fall in Ottawa. Among other things, this will ensure time for discussions at this Assembly. Space has been set aside for us to have a dialogue this week. It's a good timing because we can finally confirm today that the Prime Minister's office called and we had that discussion, and they had identified October 26th at the date for the meeting here in Ottawa. So October 26th. To start the conference in a good way,
We will also invite First Ministers, the Premier's Prime Minister, to participate in a special ceremony in Ottawa on Sunday, October 25th. This will be a very important meeting at a critical time in this country's history, but as Elder Bill Wilson told First Ministers at the constitutional conferences in the 1980s, and I encourage you all to go look back at those conferences. It's very interesting. Our people have been involved in nation building on this land for 30,000 years. That's what his quote had said. So we look forward to hearing from chiefs on this important opportunity over the coming days. We will announce more with the Prime Minister's office over the coming weeks. Next week, Regional Chief LeBob and I will meet with the premiers in Prince Edward Island to keep this momentum going forward. Now, if the federal and provincial governments think that we are going to drop everything for the First Ministers' Conference, they have another thing coming. Along this work, we will ramp up our advocacy on many issues we have been working on since the last Assembly. There is the work being done to eliminate discrimination in the second-generation cutoff in the Indian Act, because First Nations must have the authority to determine their own citizenship. There is our demand that First Nations policing finally be recognized an essential service, and our call for an inquiry into the unacceptable RCMP surveillance of First Nations leadership going back to the 1970s. This includes the call for the full, unredacted release of all documents related to this police surveillance. You deserve to see those notes, and not blacked out either. Like I said, there are many issues, but we will conclude with a few words about the First Nations Clean Water Act and the major projects legislation Parliament will be reviewing in the fall. Both are on the agenda this week, so we look forward to hearing from you on these topics. On the final day of spring, Canada finally released an updated First Nations Clean Water Act and announced a $4.6 billion infrastructure investment. While the funding won't close the gaps, we talk to the chiefs all the time that will put those resources to work. In the spring, we traveled to Saskatchewan to be with Chief Wesley, the leadership, the elders, and the community members. We have offered them and the community of evacuees our full support. So it's disappointing that this new bill fails to clearly designate First Nations rights to clean water, because no sum of money will distract from the red flags we see in this new clean water bill. Sadly, it represents a step back from the progress that was made with Parliament in 2024. And I am going to just remind everybody again that no political party helped us on that. That bill was written, and it was written from people like Grand Chief Linda de Bossiguet, Phil Fontaine, many other people that worked really hard to bring all of you that put that bill together, and for them to play politics with it, and none of the political parties would step up towards the end of Prime Minister Trudeau's last session to pass that bill. Now they've given us a new bill, and source water protection is weak and subject to a provincial veto. Amendments are going to be required, and rights holders, you must be provided with the opportunities to provide your perspectives to the parliamentary committees reviewing that bill this fall. That means committee members need to start traveling to communities that are living through a water crisis every day. They need to see that for themselves. They can't stay in an Ottawa bubble over here. We have similar concerns about the bill that we expect on major projects this fall. In May, we received a discussion paper from the federal government titled "Getting Major Projects Built." First, it needs to be stated clearly that the sweeping legislative and policy proposals in this discussion paper will fundamentally alter the way Canada protects or does not protect our planet. After initially providing just 30 days for a response, Canada extended the deadline to July 22nd of this year. Unfortunately, the revised timeline remains inadequate given the breadth of changes proposed. In addition to engagement, we identified other concerns, starting with the proposed one-year deadline to complete all of Canada's impact assessment and decision-making. We have said many times First Nations are for economic growth that will drive Canada's prosperity, but not at the expense of our rights or of the Crown's legal obligations to our people. A one-year timeline principally designed to attract investment subordinates the honour of the Crown to commercial imperatives. Instead, it'll give rise to questions about the legitimacy of approvals made without the Crown appropriately discharging its obligations to First Nations. The federal government can try and set up all the timelines that they want for project approvals, but they can't put a deadline on First Nations rights, and you have rights. But let's be clear.
First Nations are for setting targets and accountability. We just wish Canada would show the same level of urgency when it comes to achieving targets they have already agreed to. For example, First Nations are still for closing the First Nations infrastructure gap by 2030, a deadline Canada promised us and committed to all of you in 2023. And we are still for setting targets to eliminate boil water advisories in First Nations communities, like Canada has been doing for the past decade. The federal government should be focused on these targets instead of imposing consultation deadlines that put the environment and First Nations rights at risk. And finally, we are very concerned how this approach to major projects will impact the new First Nations Clean Water Act. Weakening Canada's environmental protection framework will undermine these legislative safeguards, particularly related to source water protection. So the AFN will deliver a full analysis of the federal discussion paper before the new deadline and on July 22nd that reflects our legal review and your deliberations this week. As First Nations, our message is simple and practical, that our rights are our rights and this land is our land. Chiefs, you work unbelievably hard. You put yourself on the lines each day to help your communities. It has been an honor to be standing with you and working for you and advancing your priorities in your communities, guided by your policies, guided by the Truth and Reconciliation Commission calls to action, guided by the calls for justice and the public inquiry into our missing and murdered Indigenous women and girls. And we will be there with you together, just as our elders and our ancestors has wanted. By strengthening our relations united, we can achieve anything. So have a great assembly. Thank you for being here. Chimigwech, Gigobman. Thank you. Well, Alan, National Chief, for those opening remarks. I will turn it over to my co-chair, Adam. Miigwech, Kira. So it looks like we're ready for business. We've got a number of chiefs lined up, ready to go. Let's roll up our sleeves and get right into things. But first, there's a couple of administrative things we need to do. Pass the rules of procedure and also the agenda. But just some technical things first in terms of how we are going to conduct the meeting here over the next 3 days. Reminder, if you are in the room, this is a hybrid session, so we do have chiefs online on Zoom. And for those of you joining us on Zoom, I know there was an issue about the audio. If you are online, there is a translation button. It's usually at the bottom of the screen. There's a globe icon, and you can choose whether you want to listen in English or French. So just go hit that button. Also, we ask that you keep your cameras on, if at all possible, especially if you are speaking. So if you're on Zoom and you wish to speak, raise your hand. Just find the raise hand function, click on that, we'll have you recognized, and if you can have your camera turned on, please. So just a note for those on Zoom. And of course, when we do the quorum count and we do voting, I'll explain the voting in a little bit, but it includes everybody here in the room and everybody on Zoom. Also in the room here, if you do require translation, just a reminder, this is a bilingual session, English and French, and we will be going back and forth. It's advised that you pick up a headset. If you can just raise your hands in the back, there are headsets way in the back. When I look to the back, it's on the right-hand side. There they are. Translation headsets are there. You can listen in English or French, so that's available. Make sure you take it back at the end of the day. So that's some housekeeping for Zoom and also here in the room. So just an update on how we make decisions. We no longer do the show of hands. Everything is done through electronic voting. Everything is encrypted. And there is a process that we've been going through the last couple of assemblies. I think we've sort of smoothed over some of the kinks. But just a reminder that everything is done electronically here in the room, also for those on Zoom. And if you are registered, if you happen to be out in the hall, I'm not recommending it, but you can still vote
as long as you have access to the voting platform. In order to vote, chiefs and proxies, you need either a cell phone, a tablet, or some kind of a device, a laptop. I suppose even if you're at a desktop. Does anybody have those anymore? Desktop? You can vote on your desktop. So you need a device. If you do not have a device, there is a team available to help out, and where is the team? Who am I looking at? There is a team. There's also an office in the back, but if you can just go to the registration table, and also any of the staff, they'll help you out if you need a device. There's also charging stations throughout the assembly room. If you need to charge up your phone to make sure that you can vote, just ask for help. There is help available for that. There's also a guide. There is a voting guide that is in your packages, and everyone should have a copy, but it's becoming, once you do it once or twice, it becomes fairly straightforward and fairly simple. On your lanyards, normally we have a QR code. When they printed off the QR codes this morning, or sorry, the lanyards, they did not have a QR code. They have another one available for you. If you need a QR code, if you want your lanyard updated, just take it to the registration booth. They'll give you another one. There is a QR code that will be put on there. Just take your phone, scan the QR code, and it'll take you to the guide, but also the voting platform, and it'll give you all of the directions. Again, if you need help, if you don't have a device, we will have support staff throughout, and we want to make sure everybody has an opportunity. So what we're going to do, because this is again fairly new, but I think we're all familiar with the process, we're going to go through and explain the process a little bit, and then we're going to do a test vote. So we'll be doing a test vote, not yet, but we will be doing a test vote very shortly, and then we'll be using that once we get to the rules of procedure. So here's what happens. This is in the guide. You have all this information, but when the voting period starts, you'll get a link. You'll get an email. When you registered, you should have registered with your email. We have your email. As part of the registration process, you have to upload your identification, your ID, your driver's license, passport, other forms of ID. You upload that. All that happens. That should have happened by now. If you have not done that, please ensure that you do that now. When we make a decision, we will open the polls. You'll get an email. Instantly, you'll get an email. Everyone that is registered gets an email. On the email, there's a link to the voting platform. There's also a 6-digit personal identification number, a 6-digit code. It's your code for your specific email. Nobody else can use it. Your email address and your 6-digit code. You probably remember this from the last assembly. If you have any issues, if you have any problems, I am going to ask Encore to put up the voter's guide with some of the phone numbers up on the screens, please. There is a phone number that you can call. It's up on the screen, 1-833-236-8324. Or you can email registration@afn.ca. So if you need some help, call that number or email that email address. They will help you out. And again, we have staff throughout available to help. So what happens is once you get your email, you'll have some options. Voting in favor of the resolution, opposed to the resolution, or abstaining to the resolution. Again, standard 3 questions. Submit your vote, click on submit, and that gets submitted. Again, this is encrypted to your specific email address, and you will not be able to vote again on that specific issue. So that is the process. If you need some help, the team will have orange lanyards, and they're all over at the distribution table. If you can just raise your hands. Distribution. Orange lanyards. If you need some help,
you can head over there, they'll help you out, or raise your hand and they'll come and help out. So that's the process for electronic voting, some technical processes, but once we do it once or twice, again, it's fairly straightforward. Every time we vote, you will get another email that prompts you. It's the same 6 digits, just cut and paste and insert that and go into the voting platform and cast your ballot, cast your vote. If you are struggling to get it, or if you don't get an email for some reason, it's always the same PIN code, it's the same voting platform. So you can go back to the very first email. It's not a new link every time. So if you are having some issues, go back to the previous email. That'll help you out. So, and again, if you need some help, we're here. Orange lanyards are available. The phone number we had up on the screen and the email address, registration at afn.ca. So that is the process. So what we're going to do, we're going to do a test vote. We are going to do a test vote. There's actually 2 questions on this, so it's as if we're voting on 2 resolutions. Up on the screen, if I can have the question, please. Up on the screen, I'm not sure if Encore has the questions, but we do have 2 questions that we will be asking you. Encore may not have the questions. If they do, they'll put it up on the screen. Otherwise, okay, test vote. We're going to vote now. Everybody ready? Please open the polls. Open the polls. At this point, every chief or proxy representative that is registered for today, you should have an email. Again, in that email is a 6-digit PIN, personal identification number. Use that PIN that it tells you in the initial email. Use that PIN, it takes you to the voters platform. You can either cut and paste, copy and paste, or retype it in. It takes you to the question. We've got 2 questions. They are, hamburger should always come with onion rings. Hamburger should always come with onion rings. That's the first question. Are you opposed? In favor or abstain? And I was just reminded, once you vote, you have to click on Submit Vote. So once you've selected your choice, hit Submit Vote. Should be at the bottom. That's the first question. We're actually voting on 2. The second question, pineapple. Pineapple should be part of all pizza toppings. Pineapple. Hey, I've got some pineapple fans here. I know we feel very strongly about that. I don't know if we'll get a solid vote on that. If you like pineapple on your pizza, it should be on all pizzas. In favor, in opposition, or you abstain. In terms of abstentions, I'll explain how that goes once you give us a mandate with some rules to follow. We're not there yet, but we'll explain that in the rules of procedure. Questions being called? Any issues? Any challenges? Anybody? Everybody's okay on your vote? It's actually fairly straightforward. We have someone that has some issues right in the middle to my left. If I can have one of our staff from distribution come over. They are here. They're dealing with these ones here. We want to make sure you're okay. Oh, yeah. And right here in the middle as well, right along the aisle, I think my colleague Cedric is going to help out. You should have an email when you registered. You provided an email, you provided all your information, and I want to make sure you're okay. Once you get the email, copy the PIN number, and then it takes you to the voting platform. You vote on the 2 questions,
and then hit submit. Once you hit submit, it's registered in the system, it's encrypted. Now, while we're doing that, there's no way of recording your opposition or your abstention if you want it noted for the record. There's no way we can do that through this process. If anybody feels strongly that they want their opposition or their abstention noted for the record, during this voting process, you feel free to approach the microphone and state your opposition. That's all. We are not getting into the discussion as to why. That can be done before the vote. But just if you officially want your name and First Nation for the record, if you're in opposition or abstaining, you can approach the microphone. Otherwise, we will just tally up the vote. So it looks like we've got a number of chiefs still getting some help. Again, if you don't have a phone or a device, we will help you out as well. Just approach one of the staff with the orange lanyards. I just want to make sure that everybody's good because we are getting into an actual decision very shortly. And once we get going, it's going to be a little bit quicker. We bach now it's Danyese. Ishpin Zam Genwish is Segnogum. We bach Danyese and Denida. Anybody else? Did we resolve all our issues? Looks like we're helping somebody over here. Did we get everybody in the middle here? Anybody else need some help? On my left, anybody else? Okay, we got one in the middle, so we'll make sure we come to you. And we're helping some chiefs over here as well. So again, we're voting on two. So as we go through this process, I know you're all aware sometimes we have a basket or a bundle of resolutions where we might bring together resolutions with a common theme. For example, if we have 4 resolutions that are health related, we will bring them together. They are still separate resolutions, but we will deal with them all together, and then we go to vote. You will be able to vote on each of those 4 resolutions separately, but we'll go through one process. And I'll take some time now, since we're waiting, in the rules of procedure, so I don't have to explain this again later. We will go through the voting process, but in the rules of procedure, we're actually looking for consensus. In my language, I would say, we are looking for consensus. So if it looks like we have consensus, I will ask if there's any opposition to a resolution. If there's no opposition, by show of hands, in the room or on Zoom, that means the resolution will be pronounced carried by consensus. We will not bother going through the voting process. It's carried by consensus. If there's no opposition. If there is some opposition, or if somebody wishes to call for a vote, somebody can raise their hand, and then we will go to the vote. So just so that you're aware, that is what is in the rules of procedure. We've had to make some modifications, because normally it was very easy by show of hands. We just look around the room, but electronic voting, you sort of can't, it's one or the other. Are we good? I know there was a chief in the middle here. Did you get help? You're okay? All right, thank you. Miigwech.
I'm going to get my my colleague to. Everyone has access to Wi-Fi. Okay, there is a Wi-Fi with a password. I'm going to get Kiera to give it to us. So the password is Assemblée 2026 with an uppercase A. Oh, interesting. So we should proceed, though, right? I think so, for now. Miigwech. I don't remember passwords. I just punch it in once, and yeah, or somebody helps me out. Okay, we're good. We're just resolving some issues. I think we're finishing up, but I will now close the polls. Encore, close the polls, and the results are in. I will have the results, please put up on the screen. On the screen, please. It looks like we had eligible voters, 275. We had a total of 180 cast their vote. And for the first question, hamburgers should always come with onion rings. Oh, it's close. 54.8% are in favor, 45.2% are opposed. Oh my goodness, 25 abstained? No comment? I thought that was an easy one. So it looks like 54.8% are in favor. Remember, Chiefs, in the rules, in order for a resolution to pass, you need 60%, so the resolution fails. No onion rings. Test vote, the other test vote results. Pineapple should always be part of all pizza toppings. Oh, this one did it. Yes, 103 for, 55 opposed, 18 abstained. And just a reminder, we don't count the abstentions in the percentage count. So 65.2% in favor. So, yes, pineapple should always be part of pizza. I'll have to give that a try. Okay, that's the test vote. Thank you. So we'll get into business. I see, again, Chiefs at the microphones, but in order for us to know how to conduct the affairs of the Assembly, we need the rules of procedure. So we're going to get right into it. We do have the rules of procedure in your conference booklets. It has not changed since the last Assembly. There was a change in 2024, I believe that was Montreal 2 years ago, in terms of when the quorum count is established. So on each day, every morning, when the call to order is made, we do a count of how many chiefs and proxies are in the room, physically and online. We take that number, and that is the number that we will be using. In order to make decisions, we need 50% plus one of that number in order to make decisions that day. Again, at call to order, we get a total number, 50% plus one is the quorum count. In order for a resolution to be carried, we need 60%, at least 60% of those that voted either in favor or against. We don't include abstentions in the count. So that's in the rules of procedure. Also, we do have a timer that runs when speakers are speaking. We do have a timer. Again, this was asked from the Assembly floor just to help guide you through the process. So there will be a timer running. The time allocated for speakers when we're having discussion dealing with resolutions is 4 minutes. So the mover, seconder have up to 4 minutes each. If you wish to speak to a resolution, you have up to 4 minutes. You don't have to take the whole time, but you have up to 4 minutes. The timer will be running. We ask for your respect because we know many people want to speak. We ask for your respect to stick to the time frame so that we can get to everybody that wants to speak. That is our effort. So we have 4 minutes. That's in the rules, and again, 60% to make a decision. So that's in the rules of procedure. We have the rules.
to adopt the rules of procedure. Encore, if you have that motion, if you can put it up on the screen, please. We may not have that motion. It is just, not just, but it is a motion. It's not a resolution. But the motion is that the First Nations in Assembly move to adopt the rules of procedure for the AFN Annual General Assembly held July 14th to 16th, 2026 in Ottawa, Ontario. So that's the motion. I need a mover and a seconder. So I see a hand raised in the back. Chief Jacko, are you okay? So first and third in line. Microphone 1, please. Glanite, Kelsey Nachet Hushe, Godri, Thui Chuktwe, Chief Kelsey Jacko, Cold Lake First Nations. I just want to give thanks for the ones that raised the pipes this morning and the one open in prayer. And thank you for accepting us on the Algonquin territory. But I just wanted to make an amendment to the agenda. Chief Jacko, so we're on the rules of procedure. We'll come up to the agenda. Okay. But you're willing to move the rules of procedure? Okay, sure. You got you. Thank you. So the third person, microphone 1, you're seconding the motion, correct? Yes, Chief John Powell, Mamalilakla. I second the motion to accept the rules of procedure. Thank you. So there's a motion on the floor to accept the rules of procedure. Again, these are your rules. You give us guidance, and once you pass that, that's what we will follow, because you're giving that to us. Any comments on the rules? Any comments on the motion? I see none online. Normally, the process, this is not written, the process is if people approach the mics, I'll go to mic 1, 2, online, and then back, so we'll go in a circle. Any of the speakers want to speak to the motion? No? Okay. If not, we are going to go to a vote. Normally, this is simple, but I just want to go through the voting process again. So we're going to do it electronically. Open the polls, please. Encore, if you can open the polls. Chiefs here in the room, on Zoom, and proxy representatives, you should get an email. This is to adopt the rules of procedure for this assembly. Fairly straightforward. Use the email that you would have just gotten now. Use the same 6 digits. Go in, cast your vote, and then make sure you hit submit, and that will enter your vote. I need that theme music, eh? I can't even hum. So results are coming in. It's fairly straightforward. I'll give it a few more seconds. Again, this is motion number 1. So the actual written text of the motion, we don't have a slide up on the screen for that, but we will have the results. Results are coming in. Anybody have any issues? We want to make sure we have one issue here. Anybody else have any issues voting? This is more of a test vote as well. Any issues voting? I see one here. Nobody else? Again, you can head over to the distribution table. They have orange lanyards, or the staff are going around. We also have the phone number that you can call. And actually, Encore, can I get you to put up the slide with the phone number and the email address for assistance on the voting? If we can have that up on the screen. So you can call the number. You can email registration@afn.ca, or look to the staff with the orange lanyards. Are we okay here? Anybody else? Okay, we're good. Close the polls, please. And if I can have Encore put up the results of the vote on the first motion on the screen. And so we had 171 votes, 1 opposed, and so therefore motion is carried. Thank you. We'll now again get into business. Chiefs, as co-chairs,
we have an obligation to follow the rules you've just given us. So please, we're here to help you. This is your assembly, but please help us so that we can move forward in a good way. Miigwech. Next motion is to adopt the agenda for this assembly. So what I will do is I will go through the draft agenda. It will be up on the screen, and then I will ask for a mover and a seconder, and then we will open it up for discussion. I see 2 hands raised. So the second, Chief, at microphone 1, you're moving? Okay. Oh, Chief Jacko, were you ready to move? Okay. So Chief Jacko will second. Proxy Wilson will come back and you can speak to the motion. So we have a mover and a seconder. Up on the screen, we have the draft agenda. This is in your packages. We've gone through several drafts. This is the draft agenda that is being brought to you. It is in your packages. It is online. It's on the website. And again, there is a QR code you can access. It has all of that information. Folks back home, you can let them know, check afn.ca. It has this draft agenda. On one side, I will have French, and to my left, we'll have English. So this is the 2026 Annual General Assembly, July 14th to the 16th, 2026, here in Ottawa. The agenda starts with the pipe ceremony. It actually says 6:30, but I believe it's 7 a.m. pipe ceremony. The Circles of Trade opens at 9 a.m. Registration opened at 7:30. At 8:30, we have the opening ceremony with a grand entry with the Spirit Wolf Singers. The opening prayer with Knowledge Keeper Claudette Commanda. Miigwech for that, Knowledge Keeper Claudette. I'd like to acknowledge the opening prayer this morning. We had the host welcome, Chief Greg Sarrazin from the Algonquins of Pikwakanagan. The regional welcome with Ontario Regional Chief Abram Benedict. We had 9:30, the address by National Chief Cindy Woodhouse Nepinak. 10 a.m., the adoption of the rules of procedure for Assembly and the adoption of the agenda. 10:30, we have the audited financial statements and financial reporting. We have 2 speakers there identified. 11 o'clock, we want to get into resolutions. And again, I'll note this part. We've heard you, chiefs, previous assemblies, you want to make decisions. We want to get right into resolutions. So the team has put that first and foremost. Once we get through the administrative matters, get right to making decisions, get right to resolutions, so that those resolutions can be actioned and move forward on your decisions. So we have resolutions, 11 o'clock. We will not break for lunch. We will continue. We will have a working lunch. This is what's identified on the agenda. So we will continue on with presentations during lunch, the council reports, the Knowledge Keepers Council, the Veterans Council, the LGBTQIA+ Council, National Youth Council, and the Women's Council. We will start on those updates. At 1 p.m., we'll have a plenary session on the First Nations Clean Water Act. We'll have an introduction with Regional Chief Brendan Mitchell, and the discussion is Bill C-37, the First Nations Clean Water Act. We have a number of speakers identified, and you'll see on the agenda we have Grand Council Chief Linda Debassier and Shinabeg Nation, Chief Billy Morin, Conservative Shadow Minister for Indigenous Services, Leah Gazan, NDP Critic for Indigenous Affairs, and Jeanette Levac, le secrétaire parlementaire à la ministre des Services autochtones du Canada. Ça, c'est à 13h. À 14h, sur la session, une séance plénière sur la consultation avec le gouvernement concernant la simplification des grands projets, respecter l'obligation de consultation et protéger l'environnement. Nous avons Drew Lafont et le chef Lance Hammond de la Première Nation qu'à. Nous aurions cette séance plénière, puis après des résolutions à 15 heures, 2 heures pour finir à
17 heures. Ça, c'est la première journée. La deuxième journée, la cérémonie du calumet à 7 heures. L'inscription, nous allons commencer tout de suite à 9 heures. Dans les règlements de procédure, c'est à ce moment-là que nous déterminons le décompte du quorum. Pour que nous puissions prendre des décisions, il faut établir le quorum tout de suite à 9 heures. À 9 heures, les résolutions. À 10h30, vous allez voir dans l'ordre du jour la séance plénière sur la réunion des Premières Nations et des premiers ministres. Nous aurons une introduction avec Gina Wilson, qui tracer la voie vers la réunion des Premières Nations et des premiers ministres. Nous avions plusieurs intervenants. Joanne Wilkinson, conseillère aux relations avec les peuples autochtones du bureau du conseil privé, chef Jonathan Passap, chef Roger Gould Jr., chef Judy Thomas et chef Joe Muskokaman, qui feront partie de ce panel. Là, on va nous rendre à midi. Nous aurions une présentation pendant le repas. Le point sur le recours collectif relatif au APN et au principe de Jordan par le comité de mise en œuvre de l'accord. Ce sera la présentation sur l'heure du midi. À 13 heures, des résolutions. À 15h30, une autre séance plénière sur la santé. Ça va être mené par le chef régional Wendell LeBaube. Et le thème, c'est les lacunes dans le centre de traitement des dépendances et des Premières Nations en matière d'accès. Nous aurions deux intervenants, chef Tim Nomnica. Nous aurions aussi la docteure Carol Hopkins. Et si on descend encore, je crois que c'est les deux seuls intervenants. À 15h30, une autre présentation sur la stratégie de bien-être mental pour les hommes et les garçons. Les intervenants seront le chef Lawyer O'Denny, Kate Anderson et intervenants invités, les membres de la famille de Jolly Sutherland Weenie, qui seront parmi nous aussi. À 16h15, nous aurions une séance plénière sur la stratégie en matière de logement et les infrastructures. Il y aura une introduction du chef régional Brendan Mitchell, une intervenante d'honneur, l'honorable Mandy Goldmasty, la ministre des Services aux Autochtones. La ministre va parler durant cette séance plénière et après nous aurions deux intervenants, deux chefs qui vont parler du droit à un logement et à des infrastructures sécuritaires. C'est un panel sur le logement, le chef Elvin Flett et la chef Dolores Kakagamek. À 17h, nous aurions une séance plénière sur la protection de l'enfance, mettre fin à la discrimination du Canada dans le cadre des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en dehors de l'Ontario. C'est une mise à jour sur la décision 80 DCTB 2025. On va parler des prochaines étapes. Et ils aurions les intervenants Francis Véropol, la docteure Cindy Blackstock et la chef Pauline Frost. Et ça va être ça c'est la session sur la protection de l'enfance. Ça va terminer la deuxième journée et on va terminer à 17h45. C'est un item du jour très important, donc ça va être une journée plus longue. La troisième journée sur l'écran. Nous allons ouvrir avec la cérémonie du calumet à 8 heures, ouverture des inscriptions, à 9 heures, ouverture du cercle du commerce. À 9 heures, nous aurions des intervenants, des invités ministériels. Nous aurions l'honorable Dominique Leblanc. Je ne sais pas si c'est ce que nous avons, mais je pense qu'il y a peut-être eu un changement. Il y a l'honorable Rebecca Alty, la ministre des Relations couronnes autochtones, l'honorable Mandy Goldmasty, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, l'honorable Gary Anasagandri, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Buckley Bélanger, secrétaire d'État au développement rural. Ce sont les ministres qui seront sur l'ordre du jour. Si on descend encore,
À 10h30, nous aurions d'autres résolutions et nous allons continuer. Et à midi, il y aura une présentation durant le repas, rapport annuel de la Fondation Génération à venir. Donc, ça va avoir lieu sur l'heure du midi. Nous allons juste continuer les trois jours. À 13h, la séance plénière sur l'exclusion après la deuxième génération. Une introduction par la cheffe nationale Cindy Woodhouse Nepinak et nous aurions une intervenante, la ministre sera de retour, l'honorable Mandy Goldmasty, ministre des Services autochtones, qui va venir parler. À 13h30, nous retournerons aux résolutions et à 16h, cérémonie de clôture. L'allocution de clôture de la cheffe nationale Cindy Woodhouse Nepinak et après la prière de fermeture de la gardienne du savoir Jane Chartrand de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan. Et nous allons terminer à 16h30 la troisième journée. Donc voici les chefs, c'est la réunion comme vous l'avons présenté. Donc je vais identifier les gens avant, c'est le proposeur, chef Raymond Powder de la Première Nation Fort McKay, Monsieur Chef Powder, et je pense que le coproposeur, c'est le chef Calgie Jacko de Traité 6 en Alberta. La motion est proposée. Donc, comme proposeur, vous avez 4 minutes. Kiwo Ugumawak Kateyak Quiuxisi Mantu Swimnan Coxisi Niganu Maastan Uspuagan Igua Kagisamoan Aimihan Nuitin Oxisi Nia Ugumau. First of all, I want to give. En premier lieu, j'aimerais reconnaître et souhaiter le bienvenu à tout le monde qui est ici. À l'Assemblée générale annuelle de 2026 des Premières Nations du Canada. Et c'est un honneur pour moi d'être devant vous et de reconnaître le territoire traditionnel des Anishinaabe Algonquins, territoire non cédé. Les anciens combattants, les aînés, la prière de Claudette Commanda, les drummers, la chef nationale Woodhouse, les chefs régionaux, grand chef, l'honneur de la cérémonie du calumet et au traité auquel nous rendons hommage. Aînés, chefs, mandataires, techniciens, jeunes et ma famille de Premières Nations, je vous souhaite tous le bienvenu aujourd'hui à l'Assemblée générale annuelle de 2026 de l'Assemblée des Premières Nations. C'est avec ma reconnaissance et je vous encourage de continuer de lutter guerrier comme le premier peuple du Canada. Je propose que nous acceptions l'heure du jour de l'Assemblée générale aussi longtemps que le soleil brille et les rivières coulent et que le vent souffle. Soyez bénis. Chief Jacko, microphone 1. Chef Jacko, le microphone 1. Oui, j'aimerais aussi co-proposer l'ordre du jour avec une modification. La Commission des enfants a vu que la session pour les enfants, c'est la dernière journée en après-midi. On demande que ça soit plus tôt dans l'ordre du jour. J'apprécie. En fait, on a demandé, ils l'ont déplacé et je l'apprécie. Mais en fait, ils l'ont déplacé à la fin de la journée de mercredi quand la plupart des chefs ont des plans pour le souper et j'ai compris qu'il y a un autre événement en même temps. Donc, si j'ai réussi à modifier l'ordre du jour, peut-être que quelqu'un peut m'offrir un billet. Les enfants devraient être une priorité, ne devraient pas être en conflit avec d'autres événements. On demandera au chef de voter sur les contenus de cette présentation. Et il faut qu'il y ait assez de temps pour en discuter avec leurs collègues avant de voter. Donc, j'aimerais proposer que ce soit à 13 heures le mercredi à la place, si possible. Merci. Just to be clear. Donc, j'aurais besoin de directives pour notre équipe, si j'ai bien compris. Ce qui est prévu à 17 h mercredi, que ce soit déplacé à 13 h. Ben si, c'est ça. Donc, présentement, nous avons
les résolutions à 13 heures. Donc, pourvu que vous sachiez que ceci repousserait les résolutions, je ne sais pas si on peut faire changer ceci, mais ce serait repoussé à la case qui nous reste. Donc, je propose d'accepter cette motion de traité 6, Premières Nations, collègues. Donc, quelques éléments de clarification. Je sais que nous avions 45 minutes prévues sur l'ordre du jour pour ce sujet particulier à 13 heures. Nous avons des résolutions, donc nous pourrions arriver aux résolutions. Ce serait une période plus courte. La question donc revient, la première question, est-ce que nous avons des résolutions à la fin de la journée également? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que c'est les 45 minutes qu'on considérait? Ça nous amènerait à 13h45. Je m'excuse, le chef Jaco. J'ai deux questions, là. Oui, ça irait. C'est ce que nous allons faire. Et le coproposeur, vous êtes d'accord? Ah, vous êtes le coproposeur. Le proposeur, vous êtes d'accord? Donc, voilà ce que nous allons faire. Donc, de 13h à 13h45, nous aurons la session plénière sur le bien-être des enfants. Merci. Maintenant, je vais passer au microphone 2 et faire le circuit. Merci, Judy Wilson, mandataire de la barre de Chichouat. Je veux aussi remercier les drummers, les chanteurs, la grande entrée ce matin, et aussi d'être sur le territoire des peuples Anishinaabe algonquins. Je voulais être capable d'appuyer ceux qui, avec un amendement, que les enfants soient remontés à 13 heures le mercredi. Mais je parlais à un autre item à l'ordre du jour sur l'ébauche de résolution 40. On ne voit pas des territoires dans l'ordre du jour et je veux que cette résolution pour remettre en marche le comité sur cette résolution 40, que ce soit à l'ordre du jour et que ce soit remonté dans l'ordre du jour. Donc, il est très important que nous ayons nos enfants au centre. Donc, si nous déplaçons nos jeunes au centre à mercredi à 13 heures, c'est très important. C'est quelque chose qui est en attente. C'est un enjeu important pour nous et pour le reste du Canada d'être capable d'avoir nos enfants levés d'une bonne façon et que nous puissions aussi faire un suivi avec ce que la cheffe nationale qui nous dit que nos terres sont très importants. Donc, nos territoires doivent être le fondement. Je me prononce sur ces deux items à l'agenda. J'espère que les proposeurs et coproposeurs sont aussi d'accord avec ces amendements. Donc, pour ce qui est le premier, est-ce que vous appuyez le changement qui est demandé et qui est maintenant accommodé? L'autre, c'est la résolution 40. Oui. On va s'assurer que l'équipe de résolution prend compte de ceci et que ce que vous demandez puisse être traité d'une façon plus... non, c'est pas de prendre note. On veut que cette résolution, chef King, peut-être que vous pouvez vous prononcer là-dessus. Je veux m'assurer de suivre l'ordre pour être bien, être juste. Il nous reste 2 minutes. Bonjour. Chief Wilfred King from Galway First Nation. Je suis le chef King de la Première Nation Galway King. Je soulève un point d'ordre au sujet de l'ordre des procédures. Il y a une convention que les résolutions doivent être traitées à l'avance. L'ébauche de résolution 40 est déjà devant cette Assemblée et n'a pas été entendue. Je ne veux pas trop entrer dans le débat de la résolution, elle est claire, mais je veux être clair que cette résolution, nous demandons qu'elle soit amenée à l'avant. C'est la résolution 40 et ça traite sur le territoire. Donc, ce comité, le
je suis le coprésident de ce comité et on nous avait dit que ça allait être mis dans l'aspect de développement économique de l'APN. On n'a jamais été consulté, on n'a pas été notifié au sujet de ce changement-là et on nous a dit que ceci était le résultat de contraintes budgétaires et pour moi, ce comité fait du travail important en lien avec le territoire et c'est quelque chose qui est important pour ce qui est du financement de la couronne pour des millions de dollars et les gardiens de cette Assemblée. Je suis sûr que la plupart des chefs en Assemblée ne sont pas au courant que ce comité a été relégué sous le volet de développement économique. Donc, je demanderai que ceci soit amené au devant des résolutions. Miigwech, merci. Donc, chef King, vous avez fait référence aussi comme un point d'ordre. Est-ce un point d'ordre? Oui, c'est un point d'ordre organisationnel. Donc, je vais prendre une pause de 30 secondes pour voir ce point d'ordre et je vous reviens. Miigwech, we will reconvene. We are back. Merci. Donc, il y a un point d'ordre qui a été soulevé. Nous sommes en train de conférer avec l'équipe de résolution et les groupes des avocats. Donc, nous allons vous revenir. Donc, cela dit, encore une fois, des préoccupations a été noté d'avancer cette résolution plus tôt. Donc, il n'y a pas de main levée. Je retourne au microphone. Bonjour. Mary T.G. Gray, donc mandataire de la Première Nation Stellaco. Je suis de la nation Tackle en Colombie-Britannique et j'imagine que pour commencer la matinée, j'aime toujours commencer la matinée d'une bonne façon positive, mais me voilà au microphone pour exprimer mon désarroi profond à l'effet que nos enfants sont encore une fois pas priorisés. On dit ça à chaque fois comme leader, comme chef, que nos enfants sont notre avenir, sont notre priorité. Mais si vous regardez l'ordre du jour, la première itération de l'ordre du jour, c'est que notre plénière sur la décision la plus importante sur laquelle vous allez voter comme leader les réformes à long terme pour les enfants, ce tribunal des droits de la personne, cette décision a dit que ceci doit être ce que nous décidons, que ça aura un impact sur des générations à venir. Donc, il nous faut amener ceci ce matin pour dire qu'il nous faut dire que
jeudi à la fin de la journée. Il n'était pas suffisant d'avoir cette rencontre pour les enfants et les familles. On doit préparer un rapport. C'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord lorsque la commission des chefs, vous avez donné des directives à l'APN de travailler avec la commission nationale des chefs dans le cœur de l'Assemblée des chefs, donc pas à l'externe. Nous avons une session de dialogue hier et merci à ces leaders qui sont venus à la session d'hier malgré le fait que c'était à la fin de la journée. Et cette session de dialogue a été considérée comme une présentation externe. La commission des chefs vient de l'Assemblée des chefs. C'est créé par les chefs et cela doit être honoré. Il y a 13 bris des résolutions depuis que nous l'avons adopté à Calgary. Et ça, c'est ridicule. Donc, ces 14 sections de la résolution n'ont pas été respectées. 14 depuis que nous avons eu notre rencontre en octobre 2024 à Calgary. Chaque mot sur lequel vous votez pour ce qui est des enfants et des familles, ça doit être prioritaire. Donc, j'aimerais dire, gardez à l'esprit votre place, chef et leader. Votre place maintenant est dans l'histoire. Et qu'est-ce que vos enfants vont dire si notre ordre du jour, qui est un document historique, ne les met même pas au centre et ne les priorise pas? Et nous avons une discussion maintenant pour dire que mercredi à 17 h ne marche pas pour nos enfants. Mercredi, alors qu'il y a un repas à 500 $ pour les libéraux et une partie de soccer, on sait que des gens vont y aller. Donc, que le procès-verbal indique que vous avez voté sur le bon côté de l'histoire parce que ceci va être reconnu historiquement. Et encore une fois, je suis au microphone pour dire comment est-ce que nous pouvons mettre nos enfants à l'arrière, comment est-ce que vous pouvez dire que nos enfants sont une priorité alors que notre ordre du jour ne le reflète pas. Merci. Merci, encore une fois, je n'attends pas d'amendement sur l'ordre du jour, malgré le fait que ce changement a déjà été fait pour refléter cette requête. Donc, pour revenir au point d'ordre, chef King, ça a été discuté et le règlement sur le point d'ordre, c'est que nous allons traiter de la résolution 40 en premier lieu, avant les résolutions d'urgence. Donc, chef, je vous entends. Vous voulez entrer dans le processus de prise de décision. Je vois des chefs au microphone. Si vous appuyez les changements qui ont déjà été faits, merci. Mais ce qu'il nous faudrait faire maintenant, c'est d'adopter la résolution et de prendre la décision. Donc, je vais retourner au microphone 2. Chef Jenny Bray de la Première Nation Connie Bray, j'aimerais demander un agenda pour que le rapport soit des conseils soient mis à un moment plus approprié. Ils ont travaillé très fort pour préparer ces rapports dans le courant de l'année et ils devraient avoir un auditoire plein qui n'est pas durant l'heure du dîner. Merci. Donc, il y a une requête pour déplacer les rapports des conseils de midi à un autre moment. Et je me tourne vers notre équipe pour avoir une directive là-dessus. Je sais que nous avons entendu clairement, chef, que vous voulez arriver aux résolutions dès que possible. Est-ce que vous avez un temps que vous suggérez? Je m'excuse, non. Je n'ai pas de temps à vous suggérer. Merci. Nous essayons de trouver le meilleur moment possible. Il y a une couple d'options. Une étant
Nous avons le rapport de conseil, la première journée, donc aujourd'hui, quand allons-nous traiter des résolutions, qui est donc 15 heures. Donc, cela dit, gardez à l'esprit, lorsque des premières ébauches ont été faites et les processus que nous avons eus, chacun des conseils ont 5 minutes chacun pour faire leur présentation. Donc, si nous allons déplacer ça à l'extérieur de l'heure du dîner, durant l'heure du dîner, nous allons tous leur donner jusqu'à l'heure. Donc, il faudra respecter le 5 minutes accordées pour chacun des conseils. Êtes-vous d'accord avec ceci? À ce moment-là, il serait déplacé à 15 heures avant les résolutions et ensuite on passerait aux résolutions et ça couperait les résolutions, mais voilà ce qui est proposé. Donc microphone 2, ça a été soulevé par des membres du conseil, donc je me tourne vers mes amis du conseil pour voir si ça leur convient. Bon, on lève les pouces, merci. Donc nous allons déplacer les mises à jour des conseils à 15 heures. Donc, 15h30. Donc, de 15h à 15h30. Merci. Cela veut dire que ça libère l'heure du dîner. Donc, il y a une implication là-dessus. Donc, proposeur, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et le coproposeur, proposeur, microphone 1, s'il vous plaît. Bonjour. Reconnaissant la manœuvre proposée de la cheffe Jenny Craig pour midi. Cependant, il y a quelque chose qui est accepté de 15h à 15h30. C'est accepté. Donc, coproposeur, microphone numéro 1. Moi, ça va pour ce qui est de déplacer. Madame la proposeur. Oui, ça va. Ça va? Merci. Nous revenons au microphone 2. Bonjour. Mon nom est Terence Nelson. Je suis de la Première Nation Anishinaabe de Roques River. Je vais revenir... J'imagine que j'aimerais donner quelque chose à la cheffe nationale pour présenter au gouvernement la Première Nation Anishinaabe de Roques River. On voulait avoir négocié le 27 juillet en 1871 pour le traité 1. Ils veulent quitter ceci le 2. Ils voulaient quitter ceci le 2 juillet. Mais ils nous ont demandé de rester, et on a demandé à nos peuples de rester. Et le 3 août, ils ont signé le traité numéro 1, simplement à cause des promesses qui ont été faites le 2 août. Voilà ce que notre chef en conseil a réuni pour les donner à la cheffe nationale afin que vous puissiez présenter ça au gouvernement. Une des choses qui est arrivée en 1871, c'est qu'un homme, Cindy Woodhouse Nepinak, qui avait 12 ans au moment du traité, a été mis là durant les négociations et il a toujours dit, lorsqu'il parlait à mon père, il disait qu'il dirait aux gens, il a dit à l'agent des affaires indiennes, il lui a dit dans un langage clair, « Yo anim, vous mentez. » C'est ce qu'il a dit à l'agent. « Yo yakshema, j'étais là. » Je sais ce qui a été promis à notre peuple. Ce n'était pas 5 $. Et c'est ce que je présente à la cheffe nationale. Donc, c'est plus de 7 milliards de $, donc une facture de chez nous. Je veux être très clair dans cet énoncé. Nous sommes les propriétaires de tous ces territoires, 8,8 000 carrés au Canada. Nous ne sommes pas ici comme quêteurs. Je sais qu'en Alberta, ils ont dit qu'ils sont propriétaires du territoire. C'est un message clair. Ils ne sont pas
propriétaires de la terre. Ils sont immigrants. Ce sont des immigrants qui sont venus sur nos terres. Ils ont essayé de prendre nos ressources. Ils essaient de prendre notre territoire. Et nous n'avons pas d'avantages qui découlent des immigrants. Nous avons des bénéfices qui découlent de notre territoire et c'est ce que je viens de fournir à la cheffe nationale. Donc, merci beaucoup pour m'avoir permis de présenter cela. Miigwech. Miigwech, miigwech. Donc, c'est un énoncé très puissant et une facture très puissante que vous avez soumise. Pour ce qui est de la vérité. Je ne sais pas s'il y a, je ne crois pas qu'il y ait d'autres commentaires, ça va, pas d'autres questions, donc je vais passer à la question. La motion est sur le plancher d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Et je vais vous laisser savoir rapidement quels sont les changements. Donc, les changements sont que nous allons commencer avec l'ébauche de résolution 40, une fois que nous allons arriver aux résolutions, et puis passer à la résolution d'urgence 1. Ensuite, nous aurons une pause à midi. Les rapports du conseil seront de 15h à 15h30 de l'après-midi. Le deuxième jour, c'est de 1h à 1h45. Nous aurons la plénière sur le bien-être des enfants qui sera ajoutée à partir de 13h à 1h45 à 15h30. Il y aura les résolutions à 15h30 à 16h30. Il y aura la session plénière sur la santé et à 16h15 à 17h, la session plénière sur les stratégies de l'hébergement et les infrastructures. Et puis, à 17h à 17h45, les résolutions. C'est les amendements. Donc, l'ordre du jour, tel qu'amendé, ouvrons le scrutin. Donc, les chefs, les proxys, vous devriez avoir reçu un courriel. Si vous n'avez pas reçu de courriel, utilisez le courriel précédent. C'est la motion d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Nous avons l'équipe qui se déplace avec les dragons orange. Ils sont là pour vous aider si vous avez des enjeux. Encore une fois, vous pouvez envoyer un courriel à apn.ca. Si vous êtes en ligne, en Zoom, ou si vous êtes dans la salle, vous êtes éligible à voter. Donc, vous pouvez... En attendant, vous laissez savoir que normalement, lorsqu'on passe aux résolutions, on va avoir un consensus. Nous sommes tous sur la même page. Lorsque nous passons par les résolutions, je vais poser la première question. Est-ce que savoir si ou non, il y a déjà des personnes en position? Je veux passer par ce processus maintenant. À titre de vote d'essai. Je vois plusieurs résultats qui entrent. D'autres enjeux, levez la main. Chef, représentant, s'il y a un problème, à ma droite, nous avons du personnel qui arrive. Quelqu'un d'autre qui est au milieu, à ma gauche. Pour le reste, ça va. Un autre. Et puis, nous allons fermer ça très tôt. Donc, nous avons beaucoup de résultats qui entrent. So again, once this agenda is... Une fois que cet ordre du jour est adopté, c'est ce que vous nous avez donné comme président à accepter. Je sais que ça devient très difficile avec les difficultés liées au temps. Il y a tellement de résolutions, tellement de décisions et de décisions importantes à prendre. Une partie de nos responsabilités comme coprésident, c'est de respecter l'horaire. Il y a beaucoup de décisions à faire. Donc, nous avons pris un peu de retard. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, ça va. Donc, fermez le scrutin, s'il vous plaît. Fermez le scrutin. C'est la motion pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Affichez les résultats à l'écran. Dès que nous aurons les résultats à l'écran, nous les aurons à votre écran, sur mon écran aussi. Donc, montrez les résultats à l'écran. Je prends une minute ici.
Je prends quelques secondes pour que les résultats soient à l'écran. Si vous vous demandez ce qui se passe, je ne crois pas qu'il y ait un contentieux ici. Si on n'a pas fait le changement que vous attendez, c'est votre rencontre à vous. C'est vous qui décidez les règles qu'on doit respecter et c'est l'ordre du jour que nous devons respecter. Donc, aidez-nous à vous aider. Il y a des résultats. Donc, les résultats ne sont pas à l'écran. Donc, c'est 169 pour, 3 contre, 1 abstention. Donc, c'est adopté. Donc, c'est l'ordre proposé qui sera adopté. Donc, je me tourne vers mon collègue Pierre pour entrer dans le prochain item. Donc, on se déroule les manches. On passe aux affaires. Pour le prochain item à l'agenda, donc les états financiers, j'aimerais accueillir nos conférenciers. Il y a Roxanne Rudiger, la cheffe qui va se présenter les états financiers. Yann-Marie Étier, représentatrice de Deloitte sur les états financiers vérifiés. Encore, si vous pouvez présenter les documents à l'écran. Bonjour. Bonjour à tous. Mon nom est Roxanne Whitaker. Je suis la personne qui s'occupe des finances à l'APN. Je vais vous donner les faits saillants pour l'exercice financier de ce qui se termine en 2026. L'APN a reçu une autre opinion claire et non qualifiée. On va en parler plus en détail un peu plus tard. Si on regarde les états financiers pour ce qui est des opérations, donc les revenus totaux étaient de 50,8 millions, qui était une décroissance de 7 millions, donc 12,9% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est le financement réduit dans divers programmes. Donc, les sources de revenus reconnues viennent de plusieurs partenaires qui nous soutiennent. Le plus grand était Cernac à 57%. Les autres départements gouvernementaux qui composent 22%. Et le reste, c'est les inscriptions, les systèmes de vente, les dépenses, les salaires, les bénéfices sociaux. Ces dépenses ont soutenu la revendication, le développement des initiatives techniques et des activités dans les communautés des Premières Nations. Donc, pour ce qui est la position financière ou notre bilan, dans l'ensemble, l'APN a fini cet exercice financier 25-26 dans une bonne état financier. Les avoirs étaient de 57,3 millions de dollars et la plupart sont des avoirs actuels. Le 49,4 millions de comptants, donc une baisse de 7,6% et 58% de ceci, c'est des contributions reportées pour l'exercice financier des activités de 2026-2027. Donc, les déficits, c'est des contributions déférées des comptes payables étaient 7,6 millions de dollars, donc consistant sur les livrables, sur les ententes. Donc, l'APN a un bon état financier, un bon bilan financier et respecte tous ces responsabilités sans s'appuyer sur des dépenses. Donc, on a eu une augmentation de 6,8% par rapport aux années précédentes. Donc, c'est le survol des... le détail sera disponible sur notre site web très bientôt. Donc, Anne-Marie, notre représentante Deloitte, va prendre la parole maintenant. Chefs nationaux, chefs régionaux et tous, bonjour, bon matin tout le monde.
Je m'appelle Anne Maghetti, je suis un partenaire d'audit et membre de la nation de Kittiganzibi. Deloitte a fait l'audit la vérification des études financiers de 2026 de l'APN. Nous avons rencontré l'exécutif de l'APN pour discuter de l'envergure et des résultats de notre vérification en respect des normes canadiennes. Nous pouvons faire l'audit qui a été préparé en accordance avec les standards pour les OBNL. Aucune restriction n'a été placée sur l'envergure de notre et la performance de la vérification. Nous avons eu l'accès complet aux documents de soutien et toutes les informations demandées. J'ai aussi confirmé que nous sommes indépendants de l'APN. Comme les déclarations financières ont été approuvées, nous allons déposer un rapport pour l'exercice terminé en mars 2026. Selon nous, tous les documents respectent et tout le cash flow pour l'année qui a terminé selon les normes canadiennes pour les OBNL. Nous avons partagé toutes les informations nécessaires avec le comité exécutif et la gestion. Si vous avez des questions, la gestion pourra y répondre. Merci beaucoup. Thank you very Merci beaucoup pour la déclaration financière. Je passe maintenant la parole à mon co-chair, Adam. Est-ce que vous pourrez ouvrir le micro numéro 1, s'il vous plaît? J'ai une question en lien avec la région de l'Alberta, l'argent. Je siège sur la commission nationale et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Est-ce que ce serait possible d'avoir un rapport à savoir où se trouve notre argent albertain? Parce que je suis très reconnaissant des gens qui travaillent avec nous pour l'avenir, pour les personnes qui ne sont pas encore avec nous. Je sais que j'avais une résolution et j'ai demandé de l'aide avant, mais en Alberta, on a beaucoup de difficultés. On est des combattants des traités. On veut juste savoir où l'argent qui vient de notre région est investi. Merci, chef Jacko. Allons au micro numéro 2, s'il vous plaît. Judy Wilson, mandataire pour Park. Je voulais juste vous remercier d'être co-présente. Je suis fier de toi d'être pour parler au nom des jeunes. J'ai quelques questions en lien avec l'audit. Étant donné que l'APN a rien fait sur la CHF, et donc où est investi le 500 millions de dollars? Je sais pas, puisque vous avez présenté le rapport de l'audit et l'APN les coûts pour la commission d'enfants, c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas, pour ça qu'on n'a pas de réponse. Donc on a quelques enjeux à régler et c'est en lien avec l'audit. Chef régional Francis Véropol aura peut-être plus d'informations là-dessus puisque ce sont des enjeux on en a discuté plusieurs fois, on n'a toujours pas de réponse. Bonjour, merci pour votre question. La première partie est en lien avec le financement de l'Alberta. Selon ce que je comprends, il y a des fonds qu'on détient jusqu'à ce qu'un chef régional soit élu. Et j'espère qu'Andrew pourra appuyer une réponse en lien avec tout ce qui est avec le CHRT. Je suis le CEO de l'APN pour l'Ontario.
Comme notre CFO a mentionné, Roxane, on a besoin d'être d'accord sur ce qui représente la région avant de pouvoir signer une entente, mais ces fonds sont retenus pour l'Alberta, pour l'utilisation de l'Alberta. En ce qui a trait avec le financement pour les frais juridiques, il y a eu beaucoup d'étapes que l'APN a dû s'impliquer dans les derniers mois. Et il y a eu une résolution qui nous a mandaté de travailler avec un conseil externe pour le cas du tribunal des droits de la personne. On ne veut rien faire pour retarder, parce qu'on sait que c'est très important, nos enfants sont très importants. Donc, on a travaillé pour s'assurer que la procédure du tribunal ne soit pas reportée, mais on n'est pas en mesure de fournir de nouvelles là-dessus en ce moment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est on s'assure que l'APN remplit ses obligations et qu'on fait le plus vite que l'on peut. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro numéro 1 pour chef Jaco? Oui. Jusqu'où on va retourner et quel montant est disponible pour l'Alberta? On a une initiative régionale qu'on aimerait allouer. On aimerait allouer un peu cet argent là-dedans. On pourrait signer une entente pour ça. Merci. Merci. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Merci, Judo Wilson. Andrew, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question qui est en lien avec les paiements en retard à la commission des chefs sur les enfants. C'est en résolution à la dernière réunion. Oui, donc ça, c'était fondé sur l'information financière qu'on avait à l'époque, mais puisqu'on n'a pas de financement du gouvernement pour le cas du tribunal de la personne, il ne donne pas de ressources pour qu'on puisse poursuivre le gouvernement. Donc, ces ressources, certaines ont été utilisées pour le processus de la TCDP. On est content on peut s'asseoir avec des représentants pour parler de ça. Je sais qu'on a donné un peu d'argent à NCCC à propos de ça, mais on est en discussion avec eux pour donner plus d'informations, plus d'argent pour le travail qu'ils font. Donc, on serait heureux de s'asseoir avec eux et discuter avec des représentants de NCCC, mais ce sera à voir. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer au prochain. Je passe la parole à mon coprésident d'Assemblée, Adam. Merci, Kiara. Et merci à vous tous pour vos questions. Nous allons maintenant commencer les résolutions. On parle des résolutions. Et bien entendu, on va commencer avec le projet de résolution numéro 40. Si on pouvait avoir le projet de résolution 40 à l'écran, un côté sera en français et l'autre sera en anglais. Rétablir le secteur des terres de l'APN et soutenir le comité des chefs sur les terres, les territoires et les ressources. Le proposeur est Wilfred King, qui est ici, et le coproposeur est Judy Wilson, mandataire, qui est ici. La résolution peut descendre, s'il vous plaît, à la partie, à la clause opérative. On peut lire sur la résolution. Pour ces motifs, les Premières Nations en Assemblée, numéro 1, soutiennent le mandat et les objectifs du comité des chefs de l'APN sur les terres, les territoires et les ressources, le CCTTR. Numéro 2, enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations, APN, d'apporter son plein soutien au CCTTR en tant que comité distinct des chefs relevant d'un portefeuille des terres afin de garantir une approche fondée sur les droits pour résoudre les griefs historiques et de veiller à ce qu'ils demeurent ancrés dans le titre ancestral, les droits inhérents et les compétences des Premières Nations qui sont protégés par la Constitution. Numéro 3, enjoignent à l'APN de collaborer avec le CCTTR afin de rétablir le secteur des terres dans les 6 prochains mois de manière à garantir une approche fondée sur les droits pour résoudre les griefs historiques des Premières Nations et lui permettre d'apporter un soutien technique dédié au CCTTR et de rendre compte des progrès réalisés aux Premières Nations en Assemblée lors de l'Assemblée extraordinaire des chefs de décembre 2026. Donc, voici la résolution. Proposeur au micro numéro 1. Chef Wilfred King, ici. J'aimerais ajouter un amendement au libellé, ajouté à la clause G
où on dit le secteur des terres de l'APN a travaillé en étroite collaboration avec les Premières Nations et ont des défis opérationnels pour l'APN. On doit faire pour les ressources, pour les déteneurs de portefeuille et autres corps de l'APN et qui travaillent avec eux pour développer des solutions et observer la capacité de l'expertise nécessaire pour faire avancer les cas avec la Terre. Et dans la section pour ces motifs, au numéro 3, qui les détenteurs du CCTTR de restaurer et développer une mise en œuvre pour en 6 mois est rapporté aux Premières Nations en Assemblée sur le progrès d'Assemblée lors de l'Assemblée extraordinaire des chefs de décembre 2026 et ajouter un 4e enjoignant à l'APN de donner toutes les politiques et le support demandé pour les territoires de l'APN pour les faire approuver un plan de mise en œuvre. Ce sont des amendements proposés. Ce qu'on va faire, avant de parler aux coproposeurs, on va demander si c'est correct. On veut juste s'assurer que l'équipe des résolutions ait l'amendement proposé. On dirait qu'on les a. Je veux juste avoir la confirmation. Les chefs, juste pour vous... c'est un processus. Si vous avez un amendement sur cette résolution ou toute autre résolution future, si vous pouvez préparer la résolution, la lire, on va l'ajouter ça nous aide à accélérer le processus. Donc, à l'écran, si on pouvait aller le nouveau attendu que, le I, tout de suite après H, c'est I juste pour l'ajouter au... on a le secteur du terre un long mandat avec les nations en assemblée et lorsqu'il y a des défis opérationnels, ils devraient être appuyés plutôt que d'être démantelés. L'APN doit avoir doit fournir des informations aux détenteurs du portefeuille du CCTTR et autres personnes importantes et personnes nécessaires pour développer des solutions qui pourront investir l'expertise nécessaire pour faire avancer les mandats. Ça, c'est l'amendement proposé. Si on peut descendre à la section pour ces motifs, descendez jusqu'au numéro 3. Encore, si on peut descendre jusqu'en bas, s'il vous plaît. Dans cette résolution, non, on enlèverait... Donc, on enlèverait la première partie et ça dirait plutôt... Donc, il est résolu que numéro 3 enjoigne à l'APN de mener le rétablissement du secteur des terres et de développer un plan de mise en œuvre en 6 mois et se rapporter aux Premières Nations d'Assemblée sur le progrès de la mise en œuvre à l'Assemblée extraordinaire de 2026 en décembre. Et ensuite, il y aura un numéro 4, enjoigne l'APN de donner tout le soutien technique et tous les types de soutien demandés par le CCTTR et par les détenteurs du portefeuille pour la mise en œuvre. C'est bon pour vous, Chief King? Oui, c'est bon. Le co-motionnaire a dit que ça va. Oui, je suis d'accord avec les amendements. Je vais juste parler de la résolution, mais je vais attendre que ce soit terminé, que vous ayez terminé la mise en œuvre des amendements. Maintenant, allons au co-motionnaire. Micro numéro 2, allez-y. Judy Wilson, mandataire de la bande de Shishwa. Je vais juste dire, c'est le fondement de l'Assemblée. C'était fondé sur nos droits des territoires, nos droits de la terre, et sur la protection de nos ressources et de notre terre, de même que nos droits de pêche et de chasse. Donc, on ne peut pas mettre de côté, mettre ça en bas du territoire, du baril pour enlever la priorité. Les Premières Nations d'Assemblée ont adopté plusieurs mandats en lien avec le territoire et ces mandats ont besoin
de l'expertise dévouée et de la redevabilité directe envers nos chefs et envers de partout au pays. Ça doit pas être distribué dans plein de secteurs qui n'ont pas nécessairement rapport dans l'APN. Le secteur dentaire est si important et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je pense entre autres à tous les chefs qui nous ont quittés depuis, qui sont venus à l'Assemblée, qui ont parlé de façon très passionnée, qui se sont dévoués à leur droit des territoires. Et on ne peut pas oublier souci pour concentrer sur le développement économique. On sait que le développement économique est important aussi, bien sûr, mais le plus important, c'est la terre. Et je veux reconnaître le chef de Delton Silver, le chef appointé de l'APN, sur le chef comité sur le territoire, les ressources, et anciennement chef Mark Point. Donc on a eu on a eu beaucoup de gens des revendications particulières de la Colombie-Britannique qui ont passé par ce processus. Donc, c'est très important de discuter et si on est capable de régler ces problèmes. On a eu une rencontre très intéressante sur les territoires et les ressources hier et on croit que les chefs régionaux, les chefs de Bénédicte et Moore sont là on peut s'aider pour respecter le territoire. De même qu'on veut mettre les enfants de l'avant, on doit mettre le territoire de l'avant aussi. Merci beaucoup, Proxy Wilson. Il y a une question qui a été amenée. Je vois qu'il y a 2 chefs au micro, donc merci d'appeler aux questions. On va offrir une occasion aux 2 personnes. Je vais maintenant regarder, parce qu'il y a une question qui a été appelée. On a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a quiconque qui veut discuter de cette résolution après les 2 personnes qui sont venues parler au micro? Je vois pas de main de lever. Je vais fermer la liste des orateurs. Je vois qu'il n'y a personne d'autre. Je vais fermer la liste des personnes qui vont venir parler. Et allons micro numéro 1 et ensuite au micro numéro 2. Un rappel, si vous avez un amendement, laissez-nous savoir immédiatement. Si vous êtes en appui à la résolution ou contre, laissez-nous savoir immédiatement. Oui, chef Powell. Je vais parler en appui à la résolution en tant qu'organisme de défense des droits de l'APN doit être structuré d'une façon qui reflète cette réalité. Les mandats en lien avec la terre nécessitent une expertise précise et une redevabilité directe des chefs. Les comités des chefs doivent être impliqués pour avoir toute décision qui va avoir des répercussions sur tout travail futur sur le territoire. Ça ne doit pas être fait sur une structure interne sans discussion préalable avec les chefs et avec le détenteur du portefeuille aussi. La résolution 40 rétablit le pouvoir des chefs sur la protection des territoires et le détenteur du portefeuille doit lire le document de rétablissement alors que l'APN va donner le soutien nécessaire pour le mettre en œuvre. Avec la résolution est un point pratique vers l'avant pour la mise en œuvre et ça donne un timeline direct pour l'APN pour mettre ça en œuvre et pour avoir une direction claire sur la mise en œuvre. La résolution est en lien avec la protection du travail actif, la réforme des revendications particulières et le processus de création et les créations de relations avec les organismes des Premières Nations. C'est nécessaire d'avoir un soutien permanent et renouvelable. Merci beaucoup. Micro numéro 2. Tout d'abord, je tiens à remercier les présidences et les chefs qui sont ici. Le territoire, c'est la base de tout. Ils ne sont pas juste un secteur de politique parmi tant d'autres. Ils sont la fondation des Premières Nations, sur nos économies, nos relations avec les prochaines générations. Je suis ici en appui à cette résolution. Merci beaucoup. Sur ce, la résolution est devant vous, telle qu'amendée à l'écran. Ma première question, je me demande si on a un consensus. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Levez votre main. Ce n'est pas le vote, mais est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent ou en personne ou en ligne?
Je vois aucune opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas en ligne. Je n'en vois pas dans la salle. Donc, sur ce, je vais déclarer que cette résolution est adoptée par consensus. Merci. Je vais maintenant aller à la résolution d'urgence numéro 1. C'est la résolution d'urgence numéro 1. Je vais m'assurer de l'avoir devant moi ici. Elle est à l'écran. Donc, c'est le projet de résolution d'urgence numéro 1. Elle est intitulée « Défendre la vérité et criminaliser la négation de l'existence des pensionnats indiens », proposée par David Monias, que j'ai vu, il est juste là, et coproposée encore. Je crois qu'il y a une différente résolution avec des modifications. Donc, je vais demander encore d'enlever cette version. Il devrait y avoir une version qui a des modifications. Chef Monias est le co-motionnaire et Garrison Setti, proxy, qui est aussi ici. Donc, on a le proposeur et le coproposeur. On va descendre à la section. Il est résolu que, pour ces motifs, voici que les Premières Nations en Assemblée numéro 1 réaffirment la demande lancée par l'Assemblée des Premières Nations au gouvernement du Canada de modifier le projet de loi C9, loi modifiant le code criminel pour propagande haineuse, crime, ou de présenter un projet de loi distinct visant à criminaliser le fait de cautionner, nier, justifier ou minimiser publiquement le négationnisme concernant les pensionnats indiens en tant que forme de discours haineux à l'encontre des Premières Nations. Numéro 2, demande au gouvernement du Canada et tous les dirigeants politiques de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser et informer le public, notamment par l'intermédiaire de programmes scolaires et de campagnes publiques sur la vérité des pensionnats pour autochtones et d'autres politiques coloniales. Numéro 3, demande au gouvernement du Canada d'élaborer conjointement avec les Premières Nations une loi visant à lutter contre le négationnisme concernant les pensionnats pour les Autochtones et à renforcer les protections juridiques des lieux sacrés, de sépultures, de mémoire et des anciens emplacements de pensionnats, comprenant notamment des mécanismes d'application et des sanctions en cas de profanation de ces lieux ou de négation de leur existence. Numéro 4, enjoigne à l'APN de demander au Premier ministre et au Premier ministre fédéraux concernés une loi parrainée par le gouvernement pour lutter contre le négationnisme concernant les pensionnats pour autochtones. Numéro 5, enjoigne à l'APN de s'assurer avec les survivants, les aînés et les dirigeants des Premières Nations que toute nouvelle loi soit dirigée par les Premières Nations, fondée sur les droits juridiquement et constitutionnellement solides et qu'elle protège les droits des Premières Nations et des défenseurs des terres. 6. Enjoigne à l'APN de demander que toute future réforme de texte législatif consacrée à la haine soit élaborée en partenariat avec les Premières Nations et qu'elle prévoie l'ajout de clauses claires qui protègent les droits des Premières Nations, les défenseurs des droits et les défenseurs des terres engagés dans un plaidoyer légitime et de défense des droits inhérents et issus des traités. Donc, voici la résolution devant vous. J'ai demandé aux motionnaires et commotionnaires s'ils veulent ajouter des commentaires. Je demandais encore de mettre le timer. Vous avez jusqu'à 4 minutes. Chef honorable, chef national, aîné respecté, survivant et délégué. Je me lève en appui à cette résolution parce que la vérité ne doit jamais être niée. La commission de la vérité de la République a entendu la voix de centaines de survivants. Nous savons ce qui s'est passé. Les enfants ont été enlevés à leur famille et de leur communauté. On n'a pas pu pratiquer leur langue, leur identité et leur culture. Il y a eu de nombreux abus. On a tous entendu ces histoires. Il y en a qui sont jamais revenus à la maison.
et il y en a beaucoup qui ont été laissés derrière. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits historiques. Lorsque les gens nient ou minimisent cette histoire, ils font plus que nier le passé. Ils rouvrent les blessures des survivants, ils manquent de respect envers les enfants et c'est du racisme. La réconciliation ne peut pas avoir lieu si la vérité est remise en question. On demande au Canada de travailler avec les Premières Nations pour adresser le dénialisme des Premières Nations et de protéger et ça reflète les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Premières et et s'imbrique aux anciennes résolutions qui parlent de sujets semblables. On dit clairement que les Premières Nations doivent créer parce que en tant que chef, nous avons une responsabilité sacrée surtout pour nos enfants. On doit protéger la vérité, on doit rendre honneur aux survivants et on doit se rappeler de tous les enfants qui ne sont jamais revenus à la maison. On doit s'assurer que toutes les générations futures héritent la vérité et pas le déni. Je vous demande aujourd'hui de vous lever avec moi pour la justice, pour la vérité, pour nos survivants, pour les enfants pour qui leur voix a été enlevée. On veut que l'Assemblée choisisse la vérité plutôt que la négation, le respect plutôt que les préjudices et la réconciliation plutôt que le silence. Je vous demande avec respect d'appuyer cette résolution pour les enfants, pour les survivants et pour nos nations. Merci beaucoup. Rich Ogama, Grand Chief, microphone number 2. Micro numéro 2, Garrison Setti, mandataire pour la nation Cree. C'est impossible pour moi que dans ce pays, que les gens n'ont pas la garantie de protection pour suivre le génocide culturel qui a eu lieu. Il y a eu un crime c'est un crime de parler contre l'Holocauste ou de nier l'Holocauste. On est d'accord avec cette politique. Mais qu'est-ce qu'il y en est de notre peuple? Qu'est-ce qu'il y en est de nous? Ça doit être un crime de nier que notre génocide a eu lieu. Et c'est pour ça que j'appuie cette résolution. Je crois que ce pays essaie de nier et de changer le narratif de ce qui s'est produit, mais on connaît la vérité. On a les faits documentés qui confirment que nos peuples ont vécu un génocide culturel et qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de nier ceci. Mais nous sommes ici pour être là pour les survivants et pour ceux qui n'ont pas survécu. Nous sommes leur voix aujourd'hui. Supportez-nous, s'il vous plaît. Nous allons maintenant ouvrir la parole au micro numéro 2. Je voulais juste clarifier au point numéro 2 en jouant demande au gouvernement du Canada et tous les dirigeants politiques. Est-ce que l'intention est pour les dirigeants politiques du Canada ou pour juste les dirigeants politiques de cette salle? Est-ce qu'on parle des dirigeants mondiaux? Juste clarifier. Sinon, c'est une très bonne résolution. Chef Monias, la question est en lien avec la mention de tous les dirigeants politiques. De quels dirigeants politiques? On en a tous les dirigeants politiques ici, mais aussi au Canada et de partout au monde aussi. L'Holocauste ne pourra jamais être nié. Elle ne devrait pas être... ça va pour tout le monde que les pensions ne devraient pas être niées non plus. L'existence des pensions ne devrait pas être niée. Micro numéro 2, est-ce que vous voulez que ce soit clarifié ou... dans ce cas-là, j'ajouterais une mention de les leaders politiques locaux, nationaux et internationaux. Donc, je vais demander à l'équipe des résolutions, pour ces motifs numéro 2, lorsqu'il y a référence à tous les dirigeants politiques, si ce serait possible de... Je pense que vous avez eu le libellé là-dessus. Nous allons finaliser ceci et revenir au micro numéro 2 par la suite. Sinon, si on a besoin de quelques minutes,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... And for now, we'll go back to the microphone. On va prendre une minute pour faire la modification et on va revenir au micro. Encore une fois, je ne veux pas mettre une mouche dans le longueur, mais il faudrait aussi inclure le Centre national sur la vérité et la réconciliation. Avez-vous un paragraphe ou une clause? Je n'ai pas mes lunettes avec moi, donc je ne sais pas. On va regarder vers l'équipe de résolution. On veut juste s'assurer qu'ils ont entendu la recommandation. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un membre de l'équipe qui va vous approcher? Oui. On va vous revenir. Restez, allez pas loin. Donc, on va demander encore de mettre sur l'écran la résolution qui va être amendée. Donc, on va aller au paragraphe 2. On n'a pas encore fait de changement là-dedans encore. En ce moment, dans la salle, il y a 2 modifications à proposer. On ne veut pas aller trop loin. Si on n'est pas prêt, on va passer au microphone numéro 2, mais attendez juste 2 secondes. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va attendre une trentaine de secondes. On veut s'assurer de faire les 2 modifications qui ont été demandées. Je pense que pour la première modification, le proposeur et coproposeur sont d'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu la deuxième modification, mais on va vous revenir là-dessus. On va attendre quelques secondes encore. Donc, on va demander encore de mettre sur l'écran on veut la version qui montre les modifications. C'est la version qu'on doit avoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a 2 versions, mais pour ces motifs numéro 2, l'équipe des résolutions a déjà fait des modifications. C'est peut-être une nouvelle version qu'on a devant nous. Encore une fois, nous avons 2 résolutions sur vos écrans, anglais et français. Les modifications seront faites en anglais. Une fois que c'est accepté, les équipes reviendront et vont le traduire comme il faut. Mais encore, je crois qu'on n'a pas la bonne version sur l'écran parce que l'équipe des résolutions a fait des modifications. Peut-être qu'on peut les lire. Donc voici les 2 amendements proposés. Ils ne seront pas sur l'écran, mais je vais les lire. Sous le numéro 2, proposeur, coproposeur, voici ce que ça dit. Dirige l'APN de demander au gouvernement du Canada, c'est maintenant sur l'écran, et tous les chefs dirigeants politiques domestiques et internationaux. Donc vous êtes d'accord? Oui? Deuxième amendement, si vous pouvez monter jusqu'à pour ces motifs C. Donc, attendu que c'est une addition, un rajout. Je ne sais pas si vous le voyez, ça dirait dans la section attendu que le Centre national pour la vérité et réconciliation a été établi pour un centre de dialogue et d'apprentissage où les survivants on rend hommage aux survivants. Donc, le chef demandait si on pourrait rajouter une mention de ce centre dans le document. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis le chef John Merkel. Bonjour à tous. Et merci à la nation d'Algonquin de nous avoir accueillis ici. Ma question, c'est le processus administratif pour la résolution. Si le code criminel est amendé, il faut avoir un corps qui peut gérer les plaintes. La vérité et réconciliation
fait appel à ce que la vérité soit racontée sur ces enjeux, mais je veux m'assurer qu'on dirige l'APN pour qu'il puisse consulter les chefs pour l'organisme qui va gérer ces plaintes. S'il y a quelque chose qui se passe pour recevoir les plaintes, on ne peut pas juste amender le code criminel. Il faut qu'il y ait comme un organisme ou un centre pour gérer ces plaintes. Donc, habituellement, il y a un processus pour les civils, pour les plaintes, que ce soit la GRC ou autre. Donc, il faudrait qu'un organisme soit créé pour gérer ce genre de plaintes. Donc, je veux m'assurer qu'on donne la direction à l'APN qu'il crée un organisme avec des représentants des Premières Nations qui vont gérer ce genre de plaintes. Merci, Chef Miracle. Donc, un membre de l'équipe va venir vous voir pour parler des modifications. On va revenir là-dessus. Donc, c'est un rajout à recommander. Microphone numéro 1. Merci. Chef gouverneur de la Première Nation. Je suis un descendant de mon père qui est allé à un pensionnat de Cheminac. Et je pouvais pas rester là sans rien dire. Je voulais juste rajouter à tout ce qu'on dit. Quand tu essaies de prouver quelque chose et on n'a pas considéré la cause de base, on passe à côté d'une opportunité. Si on reconnaît les crimes haineux en tant que société, mais on n'a pas d'opportunité d'être inclus dans la société, on manque quelque chose. Les Juifs ont subi le génocide. Des symboles comme le swastika, ce sont des crimes haineux. Est-ce que quelqu'un qui connaît un survivant juif qui a un collant avec un tatouage sur leur poignet? Vous en avez entendu parler? Il y a un crime similaire dans nos Premières Nations, crime haineux. Demandez à qui tu veux ici. Ils vont dire que moi je suis à la Première Nation Abui, à bande 164. Levez-vous debout et dites votre chiffre. 572 629 422. Vous le savez pas ici? Voici votre cas devant les tribunaux. Voici votre génocide. Voici votre enjeu des droits de la personne. Moi, j'ai enterré mon père. Il a reçu 10 $ du gouvernement. C'est parti. Le traumatisme intergénérationnel qui existe encore, ça, c'est le cas. Il utilise des exemples et le gouvernement fédéral a une obligation et une responsabilité juridique comme une faute ou une erreur en droit de la personne. Je voulais juste partager ça et je pense qu'on devrait utiliser ça pour forcer le gouvernement de faire son travail. C'est un mécanisme qui va mener au litige et pour créer une loi. C'est vraiment dommage. On connaît tous notre chiffre. Moi, c'est 1295-01. On ne devrait pas être marqué avec un numéro. Microphone numéro 1. Je suis ici pour parler de ma grand-mère à Saint-Philippe, qui était au pensionnat de Saint-Philippe. Mais je vais inviter le sénateur Ted Hughes de parler. Bonjour. Monsieur le Président et à tous les chefs au Canada, je suis heureux de vous voir assemblés et en train de discuter et encore en train de parler, de débattre et de discuter. Au sujet de ce qui s'est passé.
Beaucoup des survivants dans ce pays, il y en a beaucoup qui sont partis. Beaucoup n'ont pas été reconnus. Nos parents, nos grands-parents. Je suis ici pour offrir mon appui à cette résolution, mais vous savez quelque chose, les chefs, l'APN? Quand on adopte une résolution, il faut prendre des mesures d'action. Il faut agir. 90% des résolutions accumulent de la poussière dans des bureaux. Le manque d'appui du gouvernement pour les travaux fondamentaux sur ces résolutions. Celui qu'on nomme le pape de ce monde, il nous a visités à Edmonton. Et avant de partir, de quitter le Canada, il a dit que c'était un génocide culturel qui s'est passé aux Autochtones en Amérique du Nord. La Chambre des communes a aussi voté là-dessus, 100%, qui déclarait que c'était un génocide culturel. Ma question au gouvernement de ce Canada est: vous faites quoi comme suivi pour du vote à la Chambre des communes? Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui renient le négationnisme? On doit les éduquer pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui restent, mes amis. Je communique avec tout le monde. Et il n'y en a pas, il n'y a personne qui parle à notre nom. Personne. Les gens qui parlent, ils veulent nous empêcher de partager ces vérités. Il y a beaucoup de choses que je veux partager. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le droit. Mais c'est parce que je dis la vérité. Parce qu'il y a tellement de gens qui racontent la vérité dans cette salle. Mes chers amis, ça me fait mal. J'ai des survivants chez nous. J'ai des amis autour de moi. Donc, Monsieur le Président, je n'ai pas de modification à faire à la résolution, mais le négationnisme qui se passe dans ce pays, ça me rend malade, ça fait mal au cœur. Il faut que ça arrête. Et le gouvernement de ce pays doit entreprendre des actions, le système juridique. C'est un exemple de la doctrine de la découverte qui est encore vivante. Merci, sénateur. Donc, nous avons une dernière modification, un autre amendement, et on va fermer la liste des orateurs après le microphone numéro 1. Un dernier orateur et après l'amendement. Oui, c'est frustrant. Mes parents sont des survivants des pensionnats et je ne peux même pas leur raconter leurs histoires parce qu'ils sont décédés. Mais je voulais juste rajouter quelque chose. Faire appel au Canada de ne pas détruire les registres qui nous donnaient de l'information sur les survivants avant de savoir que tous les survivants ont été contactés pour savoir s'ils veulent qu'ils gardent ces informations. Je peux même pas raconter les histoires de mes parents, mes grands-parents, mes frères. Donc, ils peuvent pas l'ignorer. Il faut raconter la vérité.
Donc, on va retourner à au dernier amendement qui a été proposé. Mettez-le sur l'écran, s'il vous plaît. C'est le numéro 7 pour ces motifs. Le proposeur, coproposeur. Donc, je vais lire l'amendement. Enjoigne l'APN d'assurer qu'il y a une commission pour les plaintes qui a été créée, qui est composée d'un membre des Premières Nations et qui vont pouvoir revoir ces plaintes et pas à la discrétion du gouvernement du Canada. Donc, je vais demander après s'il y a un appui de cette modification. On a un autre amendement qui s'en vient. L'équipe y travaille. Je sais que nous sommes tous affectés par les pensionnats. Mon père est allé dans le système des pensionnats et c'est un enjeu très difficile pour nous tous. Donc, en quittant pour le dîner, il y aura la cérémonie de purification par la fumée qui sera disponible. Je ne sais pas s'il va être fait dans la salle, mais il va y avoir une purification par la fumée. Et j'aimerais reconnaître le sénateur pour l'avoir partagé en tant que survivant des pensionnats. Donc, notre gardienne du savoir, Gwen, je ne sais pas s'il est là, mais elle est là. Ah, voilà. Elle va faire une cérémonie de purification par la fumée. On n'est pas encore là, mais ça sera très bientôt. On a mis l'amendement numéro 8, donc proposé donc enjoigne au Canada de ne pas détruire les documents liés aux documents survivants avant qu'il soit certain que tous les témoins et les survivants ont été contactés pour confirmer s'ils veulent que leurs documents soient gardés ou non. Proposeur, coproposeur, oui, vous êtes d'accord. Donc, voici la résolution est devant vous. Si on a le consensus, il n'y a pas d'opposition et on n'est pas obligé de voter. Donc, je vais poser la question en ligne et dans la salle. Est-ce qu'il y a une opposition à la résolution? Sommes-nous d'accord? Deuxième appel, dernier appel, opposition ou abstention? Je n'en vois pas. Donc, là-dessus, nous déclarons que la résolution est adoptée. Donc, nous allons maintenant Gwen va faire une cérémonie de purification par la fumée, le smudge. Nous allons prendre une pause pour le dîner. Nous allons revenir à 13 h, mais il y aura une cérémonie de purification par la fumée ici. On vous voit après le dîner. There is a smudge available in the back. To my right, to your left, in the back here, beside the stage. I got you. Moi, ça va. Ça va bien. Just lock them off. Like, yeah. He's got that one. He might have that one up. As long as it's nicely framed. There you go. Good. Yeah. You know how to get to the food court and whatnot?
You know, you can go to the second floor and there's an exit down the hallway. And I'll wake up, right? And then he pinches me and I woke up, they still felt in the bar. Where were you? I went to Cameron Creek. Like in the I sat 70s, here. and then I went over, right? And we were real serious.